Hello guys, how are you doing? Oh my god, Royal, I love you. Yeah. I couldn't sleep, because some people they chat absolutely shit, Oh, bless you, Sister Frank, Sister Shalene. Some people they chat absolutely shit, okay? Listen, um, I went to watch a video in Old MvengeMvenge with my 10 ghost accounts, right? And I saw this young lady called Zendaya and Rochelle speaking about me. It's really sad. Good as Zimbabweans, we've become so evil like that. I know most of Zimbabweans are not evil, right? But what I experienced and what I saw there, I couldn't sleep. I just thought, you know what, let me come and vent it out. Okay, there is a live, obviously, it's in Sister Smelly's group, right? And I'll continue to call her Sister Smelly until she fixes up her reputation, right? Because right now she's creating hell, and I don't know how she's going to create hell. Like, I don't know how she's going to be able to manage that hell. So when I got in Old MvengeMvenge, right, there was a problem. They were against Delicious. We managed to fight that war and we won, right? It was time to be serious. And then I realized there were more fights. What really put me off is that Sister Smelly supported that Miss Karoyi, the one with the mopo here. Oh, sorry, I'm talking about that one, yeah? When she was shouting about my kids. And when I thought what I did for Sister Smelly, right? I thought, wow, how can somebody you've given your back support somebody who is shouting at your kids? Right? So I just kind of disrespected that. And then the second bit is when her admin went under attack. I think they had an argument with Gogo Loveness, right? And that has nothing to do with me. But when I saw her having 15,000 comments over her brother, like a brother, that's Brian, the admin of Old MvengeMvenge. I was actually gobsmacked. I couldn't believe that your own person you trusted can do a live about you saying yes something which you have not announced. Yes, I'm Granny. Baby Gogo. Which you've not announced. So imagine I'm accused of something and my friend does a live and they net up to 15,000 comments. That's the history of Zimbabwe, 15,000 comments, right? And she went around boasting around that she's got 15,000 comments to expose her admin. We don't work like that. So fast forwarding, right? There's this young lady called Zendaya, right? I don't know much about her because I've just known I was sleeping and then I woke up, yeah? I don't know much about this lady because I've just been in this game from November last year, right? But this lady, like 2 months ago, kind of came crying to me that she had been mistreated by Old MvengeMvenge, but I understand Old MvengeMvenge, So I took her under my wing and I nurtured her. She did her lives. They wanted to open their ghost association, whatever, right? I managed to defend some of the things they were saying about gay people because Elias and Zendaya were anti-gay. So if you go to my YouTube channel, you see where I tell them it's a crime to say anything bad about gay. All right, they learnt about that and they carried on doing their lives. I managed to push them forward so that they can stand for themselves and go on a bigger platform. So they got on that platform. At times with Elias, I couldn't sleep for about 72 hours just trying to mentor him so that he can do his lives properly because sometimes you'd give up in our group that he's got one view and I would tell him carry on and I would stay there for 2 hours with him while he's doing his
his life, would download it and put it at a major platform, and there you'd get about 14,000 views, which is really good for his first start, okay? Which is good, okay? But at the end of the day, I've got my own lifestyle, I've got the way I live, okay? If I mentor you, I expect you to stand by yourself. So what happened with Elias and Zendaya, they kept calling me rapidly, all the time calling me, calling me for absolutely shit, like I'm begging them to do lives. I never beg, all right? I only beg God. That's just me, okay? I never beg a human being. I only beg God, okay? So these people, that young girl kept calling me, oh, I want money for graduation. I asked for Masimba. Masimba said he wanted an invoice. She said she couldn't supply an invoice. Masimba said she was a tsotsi. I said, Masimba, you're right. I told Elias as well. Okay? And Elias, there's a time when he called me and I was watching a movie with Baba Mandela and I said, I'm busy right now. And he just cut off the phone like he was pissed off. Like I had to really push them. If they're doing a live, I had to be there. Like I said in one of my lives, right, when I was doing my own lives in Old MvengeMvenge, I didn't need anyone to guide me. I don't know what Masimba is saying that he produced me. He never produced me. Maybe I produced Masimba, because when I met Masimba, he was really down. People were looking down upon him, and I tried to raise his profile along with me. There's no way Masimba can raise my profile, because to start off with, my academic level when it comes to public relations are quite higher than his, and my marketing levels and advertising and also acting, okay, they're quite higher than his. So there's no way Masimba could really be my mentor, okay? But you always give a young child space to say, you know what, say what you want to say for as long as it makes you feel good. Because Takura, we must respect if children think the way they want to think. Just like Zendaya, I just saw her on one live saying, oh, Ame Mandela, thank you for giving me this present. I asked God, what is this all about? But God said she's just a young child. She wants you maybe to send her a present. I don't have the money to send strangers a present in that way, okay? I send people money who suit my spirit. People like Zendaya, we do GoFundMe for them, okay? So she just did a live saying I sent her a present, and I kind of agreed with that, but I knew it was really a lie. And I was wondering, why would somebody lie? People lie for different reasons. Fear of rejection. Okay, so maybe the lady, the young child, she's 29, I think, Kakatsonga, I think, Kasende. Maybe the lady, yeah, she misses so much affection. So when I saw her, I thought she was 23. I actually thought she was younger than Bridget. So I even put pictures on my profile saying, Hona even no graduator. I actually showed off with Zendaya, and I never did anything wrong for Zendaya, okay? But when Zendaya now ended up going on that big platform, things were looking rose, yeah? But on our MME1, yeah, it's not a platform where you can make noise. You can even have one view, all right? But when we take your videos and we put them away, you can get 14,000 views. Elias is my witness. I even cried to the journalist and said, please, take Elias' video. The journalist was kind of skeptic, but he got round it, and that's why you see them on the bigger platform called Zimbabwe Social Media, okay? Because I had to beg for them to go there, so as Zendaya, okay? But I still have my own illnesses and this and that, right? And to be quite honest, I never saw Zendaya turning against me, neither did I even think that something like that would happen. But me, as a manager, right, and as a CEO of my own group, which is MME1, there's a way we operate, okay? There's a way we operate. We just don't operate like we are operating in Macoroniera. We just don't operate like we are operating in CSO, and we will not be used either. We've got a strong admin. At the end of the day, you might think that, oh,
our admins change, they change for a reason, because we will not tolerate people who are not competitive, okay? There's a reason why you want to be an admin or a moderator, and we just don't ask you to be one. We just don't put you as one, okay? You will have shown an interest, okay? So at the end of the day, people like Zendaya, I was just lifting them up. Like I said, the Bible says you just don't go to people and say, I want to heal you. No, a pastor doesn't go to a patient and says, I'm a pastor. You must befriend them. You must lower yourself to their level. So maybe I lowered myself to their level and they thought I was on their level because I'm always smiling. But I want to tell you something that really happened when I was speaking to Zendaya, right? I saw a flash, like a screenshot, you know. She said, Mama Mandela, come on video. I said, let me put my duke here, because this one, my spirit just told me something is wrong. And when she took a picture, right, like a click here, my heart kind of, why is she taking a picture? But I realized she took that picture and she put it in Old MvengeMvenge to say this is when the transaction happened. In no way did I send anyone money, okay? If I did, I would tell you, okay? But she carried on lying in MvengeMvenge that I sent her 23 euro. Why would I send somebody 23 euro? I can show my bank statement. I only bank with one bank. If she tells you the date when the money was sent, I'll show my bank statement to show there was no transaction of such kind, okay? But if you can see a little child lying in your eyes, and I didn't defend her against Brian, the admin, what I just did, I was just a mediator. I asked Brian to say his point, and she said a point, right? I was just a mediator. I did some videos. Zendaya commanded me to delete her videos from YouTube, right? This child came to me and she said, you're not deleting these 2 videos because they've got high views. They've got high views because I named them, okay? So I deleted the 4 videos, okay? So listening to them today, what they were saying in Old MvengeMvenge was absolutely rubbish. I couldn't believe Sister Smelly can entertain such type of rubbish. No wonder why people used to say Old MvengeMvenge is cursed and it's hell, basically. I feel like that when I go with my ghost account. I'm like, fuck, this is proper hell. Now I can understand, okay? So they were talking about me, and this other lady, what's her name, Rochelle, came on and she started saying she was told what to do. Listen, at the end of the day, I'm an actress, publicist, marketing, advertising. I told you and I keep telling you, I never wrote advertising and public relations, but I studied them to the end. But that's what makes me, right? So when somebody comes like Rochelle, she came in, you know the state she came in as. All right? She was an absolute drunkard. But what I do, because I've been a bouncer and I've worked in rehabilitations for a few months, right? I understand how to deal with people who've got alcoholic problems or drug addictions, right? You just have to be patient and give them the opportunity. Okay? So this lady called Rochelle, I mentored her as well. You know, not too much because I don't like to be disturbed. That's one thing they hate me for. So this Rochelle now, she comes, she starts doing lives, right? But every time she was doing lives, she wanted me to beg her. I'm not the sort who begs. It's either you do a live or you don't do a live. It's up to your spirit to say, today I want to pass a message, or today I don't want to pass a message. We are not here to beg people. So this Rochelle, yeah, I just told you that mediate like top profile things or whatever. And you guys know I don't hold top profile things, but you give people advice if they're your moderators, if they're your admins. This is how you operate for you to be successful, because me and Elias did it.
He was watched by one person in MvengeMvenge, but the same video went on Zimbabwe's social media and it hit 19,000 views. Okay? But these people, like I said, I play with them like I'm a child, but I know my qualifications and my level of intellect. But to see them doing a video, this Rochelle, they just talk about, let's talk about, so and so did this, but they never say names. Say out your names. Please, I'm not on this level. I don't know whether Zimbabweans have fucked up each other for the past 14 years I've not been here. But I'm not into all this kind of bullshit, all this kind of mind game. Do you understand? And Zendaya carried on and said, Sabina Adona, excuse me, if I was in Old MvengeMvenge, I would be hitting a lot of views. I'll tell you that. I'm actually better than what you are right now, Zendaya. Okay? I have a YouTube channel which is my videos only. Do you know how to upload a channel for yourself, young lady? What are you doing in Old MvengeMvenge? Like you are in a shabin, like urika uhureke kumshandira pamwe. And you want to tell us you've got degrees. Let me tell you something, young lady. When we were your age, we're not hanging around those areas, darling. Okay? We're being pampered by handsome men, producing children with men we love. Okay? I told you, you and Masimba, sorry, my eyes really get so painful. Yeah? You and Masimba, I told you things inbox. Until you tell the public what I told you inbox, then I'll know you're telling the truth. You, Zendaya, I told you about 3 things about yourself. Until you tell the public what I told you and my prayer for you, what it was, then I will know you're telling the truth. And you, Mkoma Masimba, until you tell the public what I told you, then I will know you're telling the truth. The reason why you're not telling the public the final words I told both of you is because you're ashamed of what I told you. The reason why I told you those 2 things, I can only tell them to my enemy. I went back to Mkoma Masimba and I said, Mkoma Masimba, do you remember the invoice of the money Zendaya asked? For real, she didn't supply. She said she didn't want any money paid by you, Mkoma Masimba. And Mkoma Masimba said, Zendaya is a liar. She should send me the invoice and then I'll pay for it. Amai Mandela, she's lying to you. And he was right. I went back for him. No, I'm not crying, it's just my eyes. I went back for him and I said, can you imagine what Zendaya did? Do you know what Masimba said to me? Masimba said, I don't know what you're talking about. I told him some deep-ass lyrics. Do you know those lyrics which you tell Satan so that he can never ever repeat what I told him to anyone? When he repeats what I told him to anyone, it will be a sword in his heart. So you, Masimba, you know you introduced me to Zendaya actually. So Masimba would introduce me to girls who need help, some who are crying with children, and I'll help them, according to my protocol of management. I don't get too close to people. I will love you, but if I have not met you, I'm very professional. People like Chiedza will tell you, I might be, actually Chiedza is my typical example of how I operate. We are not going to have admins and moderators who just sit there like pumpkins. Okay? Because I'm also busy doing my lives. My cousin is running my group, that's Brian. So that's okay. We are not desperate to have lives. You've got enough lives in Old MvengeMvenge. Our group is unique in its own way. It's just a quiet group. And you, Mkoma Masimba, you need to stop saying our MvengeMvenge has the same content with your MvengeMvenge, because you don't know where our admin gets his posts from. We don't post the same content as you guys. And our group remains quiet.
the way it is. We are not greedy, Rochelle. You tried to come and tell me with so much gibberish, blah, blah, black shit, whatever shit you talk when you're motherfucking lonely in your fucking home. Alright? I am not fucking lonely. I'm fucking alone. Do you understand, bitch? So don't fucking come and start chatting shit. Because I took you out of that dark shit you do lives from and try to lighten you. And you want to come out acting like you were abused under management. Listen, me and you spoke, and we spoke very well. I said, okay, just to respect you, because you knew people like Bedman B were my brothers and Judgment Yard. So I respected you, and I put you as a moderator. Now I know I put a psycho as a moderator. And let me tell you something. I might behave like I'm stupid or I'm silly, but it's because my intellect is too high for you. I can see you from far, high up above the mountain, and I know what you mean. This is why I took you off and I put you off as pre-approval. So you, Rochelle, you were pissed off that you're no longer a moderator and you're a pre-approval because that is your level. All right? The way we run our group, you don't tell us how we run our group. Okay? Because the admins themselves have not complained. You and Elias have complained. And let me tell you something. Where you are right now, you've gone right in the lion den. And that's why I like MvengeMvenge. They give me their shit, I polish it, their shit gets greedy and it goes back. Okay? Okay? Saka, iwewe na Elias, saka, the reason why you're so weak in your mentality is because munodzokera beki kwa marutswa, kana uti munojika marutse amarutsa. You need to understand, Zendaya, you were greatly against Brian the admin. And you, Elias, you had a big war for Brian the admin, and I stopped that war. Nobody stopped you. You were just blocked a bit while they were doing their 15,000 comments. So please don't come here and start chatting shit in that Jezebel group you are in. Okay? I did my bit in that group. If your boss is using you and using that platform to get to me, then here I am. Just give me the time and place. But why should I fight with people like you? You're my students, and you always be my students. Right now, we are now in the lion den. Wait until this live, you see how they are going to ravage you. And you, Zendaya, you blocked my brother Boo Boo from my own group. I had never even blocked Boo Boo in my own group. But you, the first thing you said, Ame Mandela, we have to block Boo Boo. Me, I'm a very nice person, I know that. You guys were doing your lead, you and whatever, and I was just guiding you. If you come to me and you tell me Mary is evil, I will tell you, go and do a live and tell Mary they're evil. I will never tell anyone to go and fight for me. How can I tell Zendaya to fight for me? She is suffering from atrophy. She's a 29-year-old in a 21-year-old body. That means there's some deformation of bones in there. Nothing to envy. At her age, with like 4 men following us, American children, Indian, they can worry us now. But in her age, we're doing things for our parents, okay? We're not hanging around on Facebook. Right now, we've retired, me and people like Bubek, Wanachiedza, Nana Royal. We've retired. Our kids have grown. We've done what we've had to do. So you see, Zendaya, you need to understand when Koma Masimba finished the live, he was singing Boeing 777. Ask yourself why he was singing Boeing 777. Because we work together. But we don't work together when we don't agree. We are the Dongo family.
You can't join the Dongo family. And as for your boss, Sissy Smelly, tell her I've got a file of notes written for her from a previous one. Okay? Why is it that these people came to get you when you were way polished? I saw you as rough diamonds, Zendaya and Elias. I polished you and they thought they took you away. But for me, I say good riddance. We've got a lot of work to do. Zimbabwe is not made of two people, Elias and Zendaya. No. You were another group's reject. You came to the best. And the best polished you. And you thought you were on top. That's why I'm called Boeing777. I'll put you in a plane. By the time you get 55,000 feet, you realize, damn, this plane is made of planks. That's when the plane starts cracking. That's the plane you are in. Okay? Use and there. Tell people the truth. I did not send you a present. Until then, your blessings, I will stop them as an ex-prophetess. You shall rot on MvengeMvenge old group. And you shall be there like an old little raggedy old lady who can't find a husband to marry. Because the people who are in love, they wouldn't be doing what you're doing. You started off acting like you're talking about school and everything. Look what you're talking about now. Trying to find information about people. How we run our group is how we run our group. If you don't like it, get the fuck out and close the door when on your way out. Okay? We are very, very happy in our group and we've got tight security. Everyone in our group is very, very comfortable, okay? We are not in your hell, MvengeMvenge, where Satan uses her fork to cook you and fry you like onions, okay? We are not there for that, okay? Your boss is the one who is teaching you all these evil things, okay? And we are not your bosses. We are other people's bosses. And the ones who lead, they know the truth, okay? So you, Zendaya, when you came to ours, yeah, you thought you were going to have so many views, but Dororo, you had 2 views, and that pissed you off. We deal with 2 views, 3 views, all right? But what we want from you, dickheads, idiots, stupid scavengers, hyenas, we just want videos from you fucking cunts. And if you don't do those motherfucking videos, we'll fucking dump you. Do you understand, you pieces of shit? Would you think that where you come out comes from? It comes from Sissy Melly and me. We are the ones who control the shit. If you don't do as you're told, Zendaya and Elias, we want you to produce those damn motherfucking videos. Because you're still donating to the same motherfucking company, which is our company, the Dongo company. You understand? So use in there, do as you're told. Carry on doing those videos until you get old. You remember my prayer for you because you lied. Okay? I prayed for Zendaya that she will never find a husband. I prayed for her that she would never have no child. I prayed for her that she will never have a husband. Did I say that? I prayed for her that she will never get a job. The only job she will get is from MvengeMvenge until she comes and says, Amai Mandela, I'm so sorry. What you did for me, you looked after me like your daughter and you did nothing wrong. I just decided to do my own thing. I just told you as a young sister how social media is controlled if you want to be on top. If you don't want to listen, that's your problem. But don't go to your shit-ass groups and start trying to undermine our leadership or our management. We know exactly what we're doing. Okay? And you want to talk about
people of other groups, how do they rule their groups? Did your boss tell you how she used to rule her own group with Stacey Parker, with Manchi, whatever? Do you know how many marriages have broken? Do you know how many people have died? And you want to tell me that there are some people. Why did you run to me as Rough Diamonds? And that one who wears the tie Gure, Arias, Elliot, look out. Hey, Empress. Mami Mandela. We are retired champions. Don't mind those haters. We are behind you. Let them go down. They wanna bring you down. They'll go down, each one by one. Don't mind them. We are behind you. I love you so much, Empress, and thank you very much. You know exactly how I operate. I know. The reason Don't why mind them. Yeah, that is They'll it. come back. They'll come back again in inbox to apologize, to beg you. Trust me, we've got no room for people like that. Our train doesn't reverse, it just goes forward. There are so many Zimbabwean children who want our help through the mouth. We've got no money to give Royal, but we can just come and give them the words of wisdom. You know, we can't be spoken to with children like this, but you can see now it's the leader's fault who is leading them. Yes. But Mama Mandela, those people that you are talking about, their skin is not talking healthy life, you know. It's like they're from village to UK, you know. Anyway, Mama Mandela, let me stop here. Let me go. Bye. That's what I want to tell. I want to tell them that they are from village. Village, they go to UK, they think, oh my gosh. Facebook is You know there. what I'm saying? Facebook Take care. We love you. We are behind you. Royal, bless you, love you. Anytime, sister. Thank you. So you see, these are vakadzi vatinowirirana navo vana Royal vakadzi vakuru veeji yedu. Ona sister Smelly vanenge vachitamba vana Zendaya vanofanira kunge vachitambana namabhirijo vachiita tumacat avo noti kuda kurwisana nevakadzi vakuru vakaita sesu. Isusu togona kutamba navo futi kuitira kuti vafile welcome handiti, but it doesn't mean tiri vana vadiki kusvika ipapo. But zvinoratidza teacher wako, you really don't know me well per Facebook. Don't you worry, you get used to me. You get used to me. All I can tell you, Zende and Elias, you are now in a final trip. Trip ya mave iga. Trip yacho iyo haite. Muchaona kugochwa kwamuchaitwa slowly. Masimba uyoyo is not a fool. I want to tell you something, Zende. He reads between the lines. And Unozichika, I sit here and I think Masimba has really disappointed me. Kuti iwe, funga jese, kuti we will catch these thieves and we will live happily ever after. This is where we are. Okay? Saka Zendea, zvauri kuitiswa izvi mfanaka dai wanotsvaga basa nemurume nembereko. Okay? Wambotenga imba dzakataurwa nasisi vako Smelly kuti tengai dzimba kuZimbabwe. Handiti itai izvozvo. Imimi sekuru baba Zisa, we love you very much. Okay? Hold those dogs of yours. Imimi sisi Smelly, ndine manotsi enyu. Ndoda kukupindirai ndichikuroverai kakodhesa kadance handitika kuti munasofila handiti. Do you remember inbox zvandakambokuudzai futi imimi sisimeli? Pute mutudza vanhu zvinhu zvamakaudzwa naBoy777. Havasina kuudza vanhu. Sisi Smelly, udzai vanhu chokwadi. Zvira makaudzwa naBoy777. Mukoma Masimba, udzai vanhu chokwadi. Makauzwa naBoy777. Sorry zvenyu ndakusweya. Iwe Uzendea, udza vanhu chokwadi. Tsvina yawakaudzwa na777 pandakakubhabhatidzai handitika. Until then, carry on barking where you're barking there. Okay? Muri kusvotwa ende tiri kuziva vanhu vamuri kusvotwa now. Imimi maweak because you destroyed the most important pillar of MvengeMvenge. That was Brian. When you destroyed Brian, uyu Gogo Loveness havana kudestroya Brian. Hamuna kuona Gogo Loveness na Brian zviri kutokisana.
zvakashtukisana musuno andakakudzaisa ex-prophetess kuti machances aBrian naGogo Loveness kuti vadzokererane ari there, but mimi sisi Smelly naBrian ka machances enyu they are not there. You remember ndichitaura ka Empress Royal? Exactly. It's the level of betrayal. Unoziva wakabetray munhu 15,000 comments unoziva kuti munhu unoziva pane shamwari rimwe yega inongokuwanzira kaomboti yandiwanzira naBubek tombotukana ka, but naBubek tinodzokererana because hatitsikane konzi kana ane BP yake anomboenda kwaanoenda ozodzoka it's bore. Kana magedhi akakiwa anongosvika magedhi akakiwa full stop, and then todanana again, love you. But pane level yekuti unasoti munhu uyu hazvigoni kuti ndizombofa futi ndakasekerera naye, pamwe ndingangomisira shefa muchikafu. Kukwadzwa kwakaitwa Brian admin weku-Old MvengeMvenge nasisi vake, it's a point of no return. Video yakaiswa naGogo Loveness yaigona kungolasta just 4 minutes, yaibva yangopera kuma-inbox because ivo vaizoidelita, okay? But live yamakazoita yeye kuMvengeMvenge yamakavhaira yeye kune mamwe ma-film station makuti I've just hit 15,000 comments mfunge uchifraya hanzvadzi yako admin. Muone admin wedu weku-MME1, he is cool like water, just like Brian Bubu. We hold him kunge treasure, so he's my cousin anyway, saka hapana kana pamungacheke. We hold him kunge cotton, so we love him. Ona ikubetray kwamakaita Brian zveshuwa mungashaye malive zvekuti munopesera mabetray Brian kana manga musingaziye seini ndakabva kuMvengeMvenge. Ndakaona uroi wacho kuti uya usi kupera uyu. Pandakaenda kuSheffield kwekuenda dzoka ndikati pamwe zvinhu zvichaita zviri nani, ndikaona vanhu vachine utsinye, masimba kakati kuti kwata kachitokoro neutsinye, ukusisi Smelly vake point of no return, we are not forgiving. I'm not on that level, okay? Isusu hati forgive vanhu ava fanga vanonyepa sana Zendaya, tovasiyira kuti Mwari ava forgive. Vana Rochelle ava inandi panike munhu akauya ku-inbox kwangu achitaura shit. I don't panic. Handiswe mpanic nemunhu, okay? Saka usafunge kuti unoya ku-inbox kwangu otanga kuti uchitaura chitapo chako zvinhu zvako zvaunenge uchitaura. Anditi, does that have to do with me? Does it have to do with Zimbabwe? Does it have to do with a problem with you? If it's not, then there's nothing for me. Saka handisi kuya panapa kuti tinyanyoita ushamwari umwe uyo, isusu tungoya panapa tingori magadhi takangomirira vanhu vari kungofila unge zvisiri unfair because tine ma-resources avo ekuti no, we can come and clean you back. Saka musati kana tichikubatsirai moya uzoti ignore manje. I mean moya kuzoramba muchitiitira noise tokui-ignore just for 4 hours maakuchema ndimi vana Zendaya. Ndikaisa mapost ndikati, guys, can you please text me before you call me? How many times can I tell you could I just want my private life? I just do this for entertainment when I want to do it. It's not like I'm getting paid for it. Kungonakidzawo ma-cousins edaya. Anditi, saka musarambe muchiita utsinyo hwamuri kuita. Onai imimi sekuru Masimba chitokoroshi cheku-Old MvengeMvenge. Muri kutaura kuti makaproducer vana Madam Boss, vana Maititi, vana Loveness, vana Sabina. Who is with you right now? Pavani 5 vese ava makaproducer vakutosvika 10. Hapana kana 1 ari kuti Masimba akanaka. Because inini Masimba, you gave me the hardest time when I came kuMvengeMvenge. But I wasn't having it. Ndakatoya ndiri prepared for you guys. Imimi manga mutori pa relay, inda ndiri pa sprint. Pandakauya paipe ndaitwa ngebharanzika, but ndakatouya ndakapressa, ndakandiri more in the spirit. Right now I'm now relaxed. Saka iwewo Masimba, you gave me the hardest time because une jealous yevanhu vanoita ma views akawanda, which is sad.
Une jealous na Madam Boss, une jealous na My Titi, une jealous na Google Loveness, une jealous na Brian. Iwewe na sisi vako ava, sisi Smelly, takuudzai, kuti time yenyu pano paMvengeMvenge yakwana. The new owner of MvengeMvenge is now here, and that is me. Whether you like it or not, sisi Smelly. Kana mushida kuti tirwire MvengeMvenge ande ku green grass. One muswera mamera madziro imi. Anditi saka achirekedza kuramba muchita zvese zvegodo izvi sisi Smelly muchishungurudza vana Gogo Loveness. Zveshuwa sisi Smelly mukanasoona Gogo Loveness moona zvamuri imimi. Ndakapoti pamwe Gogo Loveness vanokuvhairirai through material things. But with the time ndazonasoona kuti imimi ndimune error. Mune error, mune problem. Amudi reconciliation. Amudi love. And I feel sorry for Masimba. Because Masimba manaseta kumupfekera kumkosho kwenyu chaiko. I feel sorry for Masimba. Kuti Masimba ato divertika. And Masimba, please don't say I put you as an admin. In no way have you ever been my admin. I'm highly paranoid like a fucker. I spend my time ndakamira pa window just checking which danger is gonna come for me. Saka iweweka kutaura kuti you can be an admin in me in my group brother. Ndakakukipai at a distance. The most I did was to take your videos, your YouTube videos, ndichisa ku channel kwangu. But sisi wenyu Smelly vakaripota imwe YouTube, imwe video yavo yandanga ndiri. Ndosaka ndakabvisa ma-videos ana Cheds and everybody else. Ndosaka vana Rochelle vakatsamwa because I didn't have time to explain kuti imi ndakabvisiswa ma-video aya. Saka ma-video acha ndakungoita angu ndege. Imimi vana Chedza, vurai enyu ma-YouTube channel. Zvamunenge muchaora pano kunge gaka. Vurai ma-YouTube channel enyu Chiedza mawarire inenge ichingoonekwa Chiedza. Chete, vana vari kukushandisa ngavatori mavidhiyo enyu, iwewe une channel yako inonzi Chiedza. Uchita zvaunoita izvozvo iwe une mafollowers ako isitiro kufollowawo one subscriber ari panapa. Uchita zvako utori celebrate pauri papa paChiedza, iwe utori celebrate. Handida uzoti better than me hangu, but materially nezvimwe kana vanhu tichitarisa zvinonzi aiwa Chiedza better Hollywood. But wona zvaunenge uchitenderedzwa kwese. If you don't want to do YouTube, it's up to you. You're a lazy bitch. That's up to you. That's good. At least you don't want to do it. But I'm not doing this just for fun. I can laugh. But I know my YouTube, I can't give people money from my cash because I've got a lot of things I'm tied to. The most I can do is to do these lives. I take them to my YouTube. My YouTube pays me. I send poor people back home money, $50. I'm cool with that. You see? Sakata siyana nemi vana Zendaya. Anditika, kana wakapotengera ama yako imba. Come and talk to me. Kana usina, approach with caution. Urikuifila. That includes boss wako iweyo, sisi Smelly, vari kukudzidzisai zvinhu izvozvi zvisina nebasa rese. Munoshoresa. Ndiri kukuedha Pupek. Munoshoresa zvamuri kuita izvi. Zvinoshoresa. And you've made me very cautious not to accept people in my life. But the truth is that my real followers, vanhu vari good to me, they don't come to my inbox. Ndozvamanga musingaziye. Ndiyo secret yama musingaziye. Vana royal havauye kuinbox. I'm trying to add Chichi. Vana royal havauye kuinbox. Ava. Tinongotaura pano ndiyo friendship. Ava vanouya kuinbox for too long aya danger aya. As for you Rochelle, ndaida kumbokutesta.
Saka I starved you from point 777 ukarwadziwa, because that's how I operate. I don't like people who are too desperate. I gave you the floor to do your lives kugroup kwangu, ukaita zviri bo, ndikakurespecta, ndikakuti mamoderata ndo anoita malives, wakuda kutaura kuti waifoswa. Usakanga nekuti waiuya wakadhakwa zvekuti waitotadza indaitodhilita video yacho wakadhakwa, and then ndikakukocha. Manje madam wama kudhila naye uyu ka, imimi sisi smelly itai basa renyu iroro. Inina sisi smelly tirituka, sisi smelly ndo Satan, inina am God. Waifila ndo magroups edu ari tuiwa. Saka chimbochilai muri kuheu kwenyu ikoko. Aiwa smelika should go ombonogadzirwa, anonzi maye ane sifilisi ka, munoiziya herpes inokonzerwa nekudya polimpompi pipi. Kuvangaite sei vanhu vanobhega mabhandiri at that age, hanzi sitotobhega vari kutobhosta. Isisi totaura zita renyu isu, imi ndi musingatauri mazita evanhu muchingoda kuita guesswork. Munoshotwa nagogo loveness futi imimi sisi smell imimi muri kushotwa nagogo loveness, mune godo because hamudi reconciliation. And gogo loveness futi vari kutidzidzisa futi kupfeka mashorts. Maona video yamai Mandela vakapfeka shoti, maiona kuda kudzidziswa uchembere tichingosuppresswa nasisi smelly kunzi tisaende kune mamwe magroup. Ndivo vakatanga nazvo vauda kundikandira inini kuti ndorambidza vamwe vanhu kuenda kumagroups. Are you stupid or what? Munoti hamusi kuonekwa nezvamuri kuita izvo. Ini ndine time yekutaura kaini. Like I told you, kana wakatengera amai yako imba raise your hand. Handisi kutaura vanhu vanisiri against, ndikutaura ivava. Ndabva kunoona vana vangu ndine stress, ndaakuda kumboisa makumbo pasi, ndikuona tu vanhu tiri kundiitira live. Tiri kuda kundiuraya, ndichengete. Tiri kushotwa ka kuti ndiri kusapota iva amai yangu Tetelicious. Exactly. Like I told you, hapana nosara. Inini munhu akatakwa ndichiziva kuti hausi guilty ka, ndinouya kusite kwako ndoda kunzwisisa kuti chii chaitika. Ondi explain, ndikaona chiri chokwadi, then I put you under my wing. Nai muAmerican uyahaasi kuedheka we. Exactly. Inini I don't do things for free. I'm a personal trainer. Hey. Are you okay? I'm cool. How are you? I'm getting my car detailed, but I just wanted to answer you. Number one, I love your goddamn ass. Kana pane munhu anototanga hondo nemi sizotanga ndarova ndokurova chiyami. Ndine shungu nanzi ndikunyepa, ndine shungu dzekuvillage kwangu zvekubhoira zvambuya vangu vairoya. Ndinodzipa munhu inini pasina nyaya. Saka vanhu vasangodondijaira, I'm your goddamn bitch. Oh, thank you very much. Anonzani zanile zandile handizivi zita rake. Ndakangomuti futseke. Asina kutaura yekuti mari chichi naamoti futseke zandile. Hanzi ndanyora bhuku neRussian nePolish futseke. Nyora bhuku nechirungu neshonapa. Unonyora bhuku neRussian nePolish. Riraverengwa nani bhuku racho nderechokwadi. Inogona ngondangonyora bhuku neJapanese. Ndanyora Main Havana. All you have to look at somebody is their eyes and their face, everything. That girl I don't follow. You know what? Inandi shori mwana akabva kumaruzeva uyo akaenda kuPoland handizivi. Akangograduate. Yo, it's good. But usangonditi hanzi ndanyora bhuku neRussian nePolish. And you know zashanda kamushora. Pandakamuti congratulations kutooma so. Kutooma kutofunga kuti nini chiedza mavhangira ndiri panguva yekumugwada maafutseke gara pasi mwana muduku iwe. Unotitukira vana Sabina wabva nekupi? Anotitukira vana Sabina abva kupi? She's got no haagoni kumove. Anotofunga kuti ari kutamba social media ndikati uchati eke. Social media yakabatwa nana AC Lumumba. Yakabatwa nana Smelly, nana Maititi, nana Rutindo. Ofunga kuti unongopinde gara pasi. This is Zimbabwean mafia on social media. Tiri Zanu PF yepanapa. Inini na sisi Smelly.
We are not personally enemies or what? No, it's not personal. I know. Apana personal, mungatogosha nyama mese. Saka chizhandile chiyaka. Ndakangoti shim. Ndakamona achifambisana na Elias handimushori. But ndakaona kuti vanhu vanozivana kumaruzevha atofambisana naArias. Arias is very wise. Arias amutaura zvimwe zvinhu zvine musoro, but Arias mufano yokuti ukaenda kumaruzevha paChristmas holiday so wakapererwa akati sisimira yapo ungangomira, you know what I mean, unenge wakabhoikana. Elias unenge uri patownship yekubhoera paholiday ungoti sisi regai ndikutengerei cream soda indinotengerwa anenge akageza, anenge ane mari, but still unoziva kuti uri patownship yekubhoera uda kutamba deni panapa nezvimasuti nezvimatrucks nabasa tsek. Elias is a gentleman waunogona kurisa. Inini Elias ndikaenda kubhoera ndikaita update vakati uri kuenda kumusha paholiday, anondinyenga akauya anondinyenga because ndinenge ndiri kubhoera, asi ndikangotsika gumbo chete kumusha kuhome kubulawayo. Elias anondifungisa sekuru vangu vanonzi sekuru Gari vekuMalawi. Vaipfeka suti ya1982 votakura newspaper ya1955. Damn player. Vachinhuwa unoziva mushonga wemapete uyo inoiswa muwardrobe. Wauziva suti yake inozviti wauziva mushonga wemapete uyo unoiswa muwardrobe. Muri kutaura Kilemere inonzi chi? Uya tumabhora wainzi chi mushonga uyo? Kwekuti inenge life boy vanozora nelife boy futi. I think vakageza life boy. Iwe musatambe anoku anenge ari fresh off the boat, unenge uchirona zvakasimba kegreen keke kuti munhu ageza. And Elias manje anouya nekombi inenge isina munhu kuzokunhonga kumba kwenyu, you hear me? Because inenge guru rehaina. Ndinokafarira kampana kaya kanoita zvemhana anzozvemandanda muzimbo anzozvemadiamonds iri because damn, you know what? Pakane mushonga director mpana wona motikari dzedu rako kasi tinenge guru rehaina kana like ndikudze Elias harambiki because pakutanga ndaida kungomunhingirika ndaingunzwa ka, you know that thing, ndaingunzwa that thing. Sheliri kana star racho sheri inzwa hanzi inonzi mothballs dzakafuta kunhuwa mothballs. Elias no but Elias ane mushonga. Elias harambiki because mazuva ekutanga ndaingoti unoziva muri mukomana anongokushota unenge uchingoridza tsamwa ndobva ndamuona one day akapfeka kasuti ari pa ndikati wow, okay zveZimbabwe ndizvo. Ndobva one day akauya pa that's handizivi kuti muri kutsukana zvenyu china nanti Rachel musandipinze, but anotaura, that man can talk, anzi ndikakunyenga inini unogara kumba. Sisi smelly ndakavatrapa ugridhi hwavo. Ini inzwa vanga vasingaziye Elias vaingofunga kuti irombe. Saka ini ndakabva ndatanga kuti akunzi Elliot Lukau haachanzi Elias. Saka majeka boys 7 bubeke ka black money brand yabanjoina manje ndinotambira pamari because vanakaona chimufana chacho ndikachakangwara chiri kutamba yemadiamonds. Diamonds. This is smelly manje. Ndakavatrapa vasingazivi kuti kuvatrapa. Pavakarejecta Elias
ndakatanga kusvedza Elias kuti iyai anodhila nemadiamond. Sisimeli vakati my god ndarasa diamond rangu, vakarwira Elias wena. Ini ndichingoti ndikataura naElias ndiva ndati undichengeterewo kamadiamond. Sisimeli vakati my god madiamond ari kuenda una Mai Mandela. Hapana kana diamond anodhila nayo. Inini pandakangonzwa kuti Zanu PF ndakati ndatowana revenge yekuita sei manje yekukaurisa Lumumba. Ndikati Lumumba kandiramba iwe manje ndazomuwana iwe unoziya chiedza. I've got something spooky. I put your stuff in the back. Thank you, sir. I appreciate it. Sorry, zvendusukirwa moto. Saka pandakaona Elias ndikati Lumumba uchati madha. Ndamuwana umwe mfana weZanu PF. Zvapana zvezano ndinozvifarira. Ane ganda rinenge liva rarohwa nezuva. Ganda racho waona ganda iri. Ona Elias. Wakangona malips ere. Ane malips. Elias ane malips a Robert Mugabe. Robert Mugabe ari mwana mduku. Unoziva chinonzi anere maine pano. Chinonzi Mr. Dzunguman. Saka okay. Indakamvunza ndikati inini Elias I think kuti ndinogona ngokuita the next Facebook relationship anti ndine mbiri yekudanana nevarume paFacebook ere. Ndikati saka Zandile mukadzi wako ere anzi handimuzivi, akamuramba kwaandirosheloko kuprivate group anzi handimuzivi Zandile. Ndikati unoswera wakunhuwa mamothballs. Iwe mamothballs haaite kanenge kamunhu kakazvarwa 1912 kamuka kari paFacebook. Unotoshaya kuti chii chiri kuitika pana. Hatsi tai yake inenge flag yezvigure. Unoziva pane why you guys tai yake iripo. Inini you know what okay, let me be honest. Akandirangaridza baba vangu vachiri kumukambo. Ndikati mufana anogona kungoita mari sadhedu uyu toti vakatanga vari kumukambo vachiita zvimasuit and tie. Ndakangoti dai ndakandichiri kuZimbabwe ndainyengana nemurume because tongue yake iri sweet. Ukamuzwa achitaura zvekuti ini mukadzi wangu haendi overseas unogara kumbanzi. Ane mukadzi wake abvumiswa paonline. Ndakamuona pasocial media. Sorry, I don't know the network. Mukadzi wacho aipiwa ziso. Sorry, I don't know why your network is a bit funny now. Sende tinorova vanhu tozobvunza kuti tiri kurovera chii. Handitsika head out. I love you, sister. Love you. Thank you very much, Maina Vana. Very posh kuta maiva. Yes, I love you to bits. Yes. Saka, like I said, you see, runnings anoitwa nana Katarina vaivaiva naSisi Smelly, but you need to understand vanhu vakaita sana Chiedzaka havana kumbopiwa that kind of opportunity to express themselves and to represent Zimbabwe. Okay, isusuka takatoneta takura nhasi ndatodhaya musoro. Like zvataurwa naGogo Loveness, there are so many slots pano paFacebook. Okay, the same population as Zimbabwe, you can get those slots. Saka you can't be shouting and saying, oh, content iri kuitwa ku MME1 yakafanana neri kuitwa ku Old MvengeMvenge yakafanana neri kuitwa kwaRutendo. At the end of the day, they're all just groups.
Okay, kwedu isusu atite zvekuabuse vanhu kuti ningi naningi vadanana the way you name and shame. Saka if you say that MME1 is like your group, now you're lying. Because kwedu atitumidzire mapicture ana rutendo kuti havana kupfeka kana kuti vakadai so fanga zvamunoita. Imimi mobva mataura futi sisimeli kuti vanhu vanotuka vana amai vavo pa Facebook. Listen, vanhu vagara mudiaspora, they are allowed to do what they like. Okay? Siyai vanhu vaite zvavanoita. Imimi, you are not God. Leave the final judgment for God. Ko kana munhu iye akashushwa naamai ake to the point of death, ndiani futi wamaireva? Imimi ka ndikuda kukuitirai live yenyu. Kana muchitaura kuti kana vanhu vachituka ana amai vavo pamalive, ona kuti pane era, ukaona mukadzi mukuru achiita 10 years ari paFacebook kutaura kuti ane era. Isusu tikatarisa vakadzi vakuru vatiri kufunga kuti muri kutaura ka, tikatarisa background iri kungooneka, tarisai mabackground. Asi masofa enyu ka ekuSouth Africa iri rinonzi ziganda chairo, ari marike ziganda iri. Muri kunzwa? Hazvisi tumatangwenya twenyu twamunotaura ka, hamungakompare zvamunoita. Iyi inokutengerai motikari yenyu ichochi, chinokutengerai mabhenzi enyu 2 ichochi. Muri kuzvinzwa? Muri kuzvinzwa? Hatisi palevel yenyu imimi yekuti mubhedha munokundwa nembwa dzatatelicious. Muri kuzvinzwa? Muri kuzvinzwa? Muri mukadzi pakuita sei imimi sisi smelly imimi? Mubhedha wenyu unotokundwa nembwa dzatatelicious. And then moda kuya panapa muchida kutonga mabosi wenyu. Even Google Loveness is older than you. You've got no respect whatsoever. How many things imimi zvamaita that I've let you get away with? Kuti uchungoti mukoma wangu munhu mukuru. Pafoni munotaurisa, you're ignorant. You don't want to hear advice. It's all about you. Potai muchi respecta vanhu vakuru kwamuri kuti vadiki vazokurespectaiwo. Ivo vana iva vanokudzosa munofunga kuti havazvizive, pamwana Zendeya mavafurira naivo vana Elias mavafurira nana Masimba zvamunoita muchitsvaga maskits. Sakanga noti Masimba inini pana ndiri munyowani ku Old MvengeMvenge aitumidzira vanhu kuti vauye kuzondidena. You see? Saka ndiyo style yenyu yongo create a story for people. Show us the V11s. Don't just fucking do your life and start speculating. Destroy vanhu. God is watching. God is not asleep. Muruzhinzwa sisi smell. Okay? Imimi munotaura kuti vanhu vanotuka ana mai vavo pamaFacebook. Imimi hamuna kutuka amai vangu here kuFacebook kwenyu. Ndikakuitira iri live ikatoita 2000 views thanks to you. Hamuna kunditi ndiri mwana wehure kuFacebook. Maposta zvamunoposta imimi nemaadmin angari under your spell. Saka indawo mauda uzvitonge mudzvenye imimi kuti chiFacebook icho chimvenge chenyu chiold chiclean. Handiri ndini ndikaita operation muramba tsvina. Ndini kaSabina Mugabe wacho inini. Handakakuroverai operation muramba tsvina. Ezvinezvi machena zvokuti mazonyanyochenesa. Hamusisina kana dhiri makutotaura vana Boeing777 to my celebrity. Hamuna content. Muzvinzwa inandi rakana basa necontent. Hamumbofa makandafuta. That's a fact. Hamumbofa makandafuta. Imimi sisi smeli tisu tingatokuafudai. Ko imimi mukadzi mukuru anoenda pamavideos evana vadiki achita kunge muslay queen. Utarise so isfilisi yakazara muromo. Ende iwewe ka mirana sokudza iwe unotora mavideo futi. Ukada kuti unotora mavideo kuti tinenge tichitsondwa isusu oregedza kutora mavideo eduka, iwe futi tichakutikinyira futi tumabhatani. Operation muramba tsvina iziye. Ende kana muri kusvotwa kuti amai Mandela vari kuranda Google Loveness, rambai muchisvotwa. Muchasvotwa udzamara masvotwa. Isusu taakuita zvelove, hatichaita zvekuti ndianani maviews, taakuita zvechikadzi chikuru. Imimi rambai muchita zvechivana chidiki, muchinyepa kuti muri vakadzi vakuru, imakazara utsinye. Basa rekudzidzisa vana chihure. Iwewe Zendeya chitonyarara zvako iwe. Ziya zvemhuri iri kutambura kuEpworth uku. Yausiri kutumidzira mari.
basa uchita kapfambi ndiri ndega ndinosunga dhuku pano pafacebook kuda kutokopera staira yamai Mandela. Taura kuti aiwa mente yangu wakandidzidzisa kusunga dhuku. Wakangana uchipfeka kangundu kako kebreki kandakakubvisa pafacebook. Potai muchitenda vanhu vanokuitirai zvakanaka nekuti ndipo pamunotora munyama ipapo. Uyu chiedza manje ka ndiye munhu watatoita more kuti munhu wandanasoita silent fight naye ka pafacebook is more like chiedza. It's a fact. Iye anogona kutaura kuti Sabina you know, things like that I can accept. But not iwewe Zendaya na Elias, okay? Muri tumascavenger, tumatsetse fly, mukunzwa gara ikoko kweda hatisitombokudayi. Thank you maita kuti ndite video. Mukaramba muchitaura futi nezvangu ndinoita futi imwe video. So far amuna kana nyaya imi muna sisi smeli wenyu. Rambai muchihukura ikoko, isusu tichangoramba tichiimba ndichengete. Muri kumboposta ndichengete kwenyu. Basa rekuita godo futseke zvenyu. Nguva yenyu yapera. Sisi smeli yenyu life iri kuuya. Ndine mapoints enyu and mapoints enyu ndati ndikuuira ndichikurovera ikodhesa. Munoziva kuti amai Mandela vanotamba imi mamusingazviziva amai Fombe. Dai munoputa mudhombo wenyu ipapa. Nguva yenyu yeutsinyo pano pafacebook yapera. Isusu maBritish tauya pano. Tauya pano maBritish. Hatisi kuitirwa zvenyu izvi zvechidiabo zvamanga majaira kudzidzisa vana veZimbabwe zvechidiabo muchipengesa vana chiedza. Vari normal zvekuti vana chiedza vanofanira respect vane vana vavo. They've achieved enough kuti varespect kuti amai nhingi muri kungomixa zvese because you're a head of a group. Muchida kuramba muchingo blame vamwe vanhu kuti vaita zvakati isusu will stand still. And I'm telling you ka ndachida kuraraka because of nyaya dzangu zvangu nevana vangu. But vanhu vakaita semika vanoita kuti ndisumuke kubva mubhedha mangu nditaure nezvenyu kuti it's wrong zvamunenge muchiita vanhu izvozvizvi. Nguva yenyu iri kusvika, okay? Nguva yenyu iri kusvika. Right now hamuna gumbo. Old MvengeMvenge makatema Brian, hamuna gumbo chairo ndo ramusina. Enda uteme munhu wako. Ndo zvatoda kuudza izvozvizvi. Chiko chamari. Oh, bless you. No, I'm trying to add my brother here. Peter, use, abuse, and leave. Why don't you bye. Hello, my brother. Kubakadi. Brother, I love you very much here. The topic here is just that people are just saying things which I don't know. Like I gave a lady present code Zendaya and my management levels to my group. I tell them what to do, which is absolutely nonsense. Aiwaka. Isuta pitira ka da kushugo. Thank you. Tatika tipu kwazisa. Vese vari paduka. Yes. Vebutupu diadi zviya. Oh, ina ntombozia. I think ndiri shiri. Oh, shiri ungwe. Aiwa chasura pakadiku. How do you know that? Aiwa kai situri buduru dzenyika. Yes, thank you. Chide mudzimu mukuru. Mukuru sisa chaiwo. Ini chadibata kasa. Sasabaita kudaika. Tauraya nzvadzi. Dichikutika, you should refer yourself as British. No. I can refer myself how I want, brother. I can refer myself how I want and how I feel. Who doesn't like it, goodbye. That's how we roll. You do. That's it. I don't eat bread at somebody's house. I just follow my creator, my God. The rest, they can follow me. I accept you and I accept you. But to tell me what to do, sorry, only God, the creator, can tell me that, because I've learned through the evilness and the two-faced of people.
So being British, Aiwaka. I'm more British than Zimbabwean because I came here when I was 19. I'm now 40, 18 and a half. I'm now 40. Let me So say it's you not, something here, I'm my not, sister. ahead. Go ahead, brother. I was put into a British jail You or sound like prison, a whatever taboo. you want to call it. Oh yeah. I was educated by the British, Oh yeah. and you know the consequences of being brought by the British. There's The no Oxford consequence. We've got bread here. We've Dictionary, got I know it in water. and out. Asika nyaya yekuti ka Mm. tinoramba mitidai our roots. My No, 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 Mandela, no, you are brother, one in a brother. Potai million. muchiuya pana pamapoints tichitaura nyaya dzengochani vana vedu vabiwa, then we can talk. Nyaya iyi yatiri kutaura, it's not even important for a big man like you to be involved. So let me respect you there. Mozouya takutaura big issues, okay? Social services, police, and Aiwaka, all that. What we're aiwaka. talking right now, Kai, is just women gossip, if the truth be said. I'm very sorry to tell you that. Bedi butaura ka pachirube. Mm-hmm. Ibika by Mandela. Mm-hmm. We really respect you and Brother, you the don't need to respect me. Please don't let me baptize you, brother. Imi enda munorara. aiwaka. Renda munorara, brother, Isush because I've got too much sada information in my gushugu head. I love you kudaika. too much. Aiwaka isitruda kutuka bubosekerera kaza bunoita zviya. Aiwa, Nekuti kana vanhu kaka. vauda kujaira hapana nguva yekusekerera. If people use my name, Aiwaka. handingoshandisirwa My zita just Mandela. like that. Nhasi havarari. My Mandela. Yes, Sekura Mandela. Upenyu ka watinorarama uyu ka hauna rewind. I think God told me that before. Hauna fast forward. Ungori Ndivo papage wandiri chete. kutogarawo. Ini ndiri kutonakirwa panapa. Ndiri kurova vhidhiyo kayandichaisa kuYouTube. That's the truth. Saka bese mungori mumuvhi mangu. Aizvozvo Saka ka ndiri takubira kunakirwa. ka. Takubira ka kuti ka My Mandela ka. Makambona Ibika you got vafumbira a big. vachituka vana vangu. Aiwaka you got a voice. Ibi munezwi. You Izwi sound renyu like my ka brother Robert. rikataura. You sound like my brother Robert. Izwi renyu rikataura ka kana pasi panondigidika. Naizvozvo ka takubira ka kuti ka ibika kana mataura. You should talk about things that are positive and We things that did are that in the creative. afternoon when I talk about positive things, I don't see you. When I talk about Matokororo, you're here. Today we did about Aiwaka. now let me explain. Today we did about is it time for Zimbabwe to legalize gay and lesbian? What do you think? Let's talk about something sensible. You know, the problem with Zimbabwe is people talking about moving on and moving on, moving on. We are moving on to the Western culture. Mhm. We should go back to the traditionals of things. Kutika pachivanhu pedu isuka tinoti kudii. Kana imi ka muchingoti hanzi ka Unovaziya Bhube. tinongoteera Usavatotesa tichavaona. zvinongotaurwa nemabhuduka aiwaka kutarasa kachivanhu. Kuchivanhu chedu chinoti kudiiko pamaererano enyaya iyi. Yes, President. Saka tabvunza ka kuti toita sei ka kuti pachivanhu pedu tinoti kudii, because ka all we are doing is just following the Western culture. No, And the I'm not. Western You are. culture is not You doing are. anything for us. No, me, I'm not. I'm a leader. The rest who are following, yes, I'm just waiting for you to start leading and then maybe I can follow. Ndakamira pabus stop. Pamuchazofura It's maziso ndozotera.
Those 10 young. Somebody said Fuseke. That's not even No, shoulder. no, That's no. that's Yes, Dutch. But shoulder, Fuseke. We don't even have that word in our vocabulary. Kuti Fuseke doesn't exist. When are you gonna come out of your prison? Because we can't even watch you. We've been blocked from Old MvengeMvenge. When you do your lives, I can't even see you. A lot of people can't see you. Muzukuru unokutiudza kuti sekuru ndinoda kuuya titobhoita live aiwa handidi kuuya idinewe kuOld tinoziyana ndotya kubata maperembudzi saka handidi kuuya muvhengemvhenge itirai panze tikuonewo tishare mavhidhiyo enyu because you've stuffed us from Fuseke, information. you can't conquer me caller. Iwe kabhubheki iwe zvaunotaura kabeti kutaurire muzukuru unokutaipa iwe what we call keyboard warrior hauziye zvaunotaura. Don't think kuti zvauchataura zvichachinja pfungwa dzangu. Hapana zvazvinomboita. Iwe royal iwe leader iwe handina kudhakwa mama. Nditori sober. Matauriro andiri kungoita chete. Afunga kuti hadzi ungati ndakadhakwa. Bhubheki muzukuru ndakuti ndimukutaurira. My sister, if you are the real deal, so am I. Real deal, and that's go to hell. Does hell even exist? Ko hell inodziko nechikaraga. What do you call hell nechikaraga? Chikaraga hell inodzichiko. Nekutika the hell, the word Gehenna. Gehenna is a real word. Gehenna is a Greek word. It was a place called Hades where people used to dump their rubbish. Gehenna is not even shoulder. Describer. As you go to hell, how do you sell hell in Shona? How do you sell hell in Chikara? Just joking. I'm embarrassed with that. Nai mai nevan, kochi nai mai avan. My often, nai. Hadzigi hell. Hell inonzi chiko nechishoda. Tichiudzei kabudoziya ibi. Kuti hell inonzi chii nechishoda. Inonzi Old MvengeMvenge. Pamwe tikadzikwisisa. Nekuti people think Gehenna is the shoulder word for hell. Okay, Sekura, I love you, ma. Kutonetsikana naye mai Mandela enda uri kundistressa. I love you very much. I know you came here for unity. Can we have that and start talking sense? By Mandela, I will come to your inbox and we will talk. Can you tell your group to hold their horses? Because they're childish play. I'm no more finding it funny. Because isusu tikadecide kuti unoita pachipitbull tinoita pachipitbull. I'm still holding on and laughing, but when they start inventing stories kuti ndakatumidzira munhu present and then my management, listen, if I'm a leader of my group makambondinzwa ndishedzera kuti I'm leading my group because ivo vari kuchema with the way I lead my group. We just don't tolerate pumpkins kaisusu zvanhu zvinongoya zvongogara. Neither do we beg people to do lives. So they need to understand that's how we operate. Saka, please tell Sisi Smelika, I always wanted kutive vakadzi veruwadzana. If she doesn't like that, then tinongoita hondo, toenda kune veruwadzana, tichita hondo. Because it's getting, oh, sorry, my Sekuru Vadona. Okay? Sekuru is a good person, okay? Sekuru, please, tell my life venue kunze, share once in for peace and all this and that. When I say British, I'm talking about some of the
independence, they taught us that you too can stand for yourself. Okay, it's not good I'm proud of being British, no, but if you really look at it, I'm more British than Zimbabwean because I've spent 21 years here. Okay, saka it's not good we've got pride, to be quite honest. Inga vanhu vacho vasiri maBritish ndo vada kutoita varungu, saka it's not about being British or being American. I think we've got children navo zvivanhu zvacho nezvo zvitinotosvikika. Those vanema mixed race children vanozviziva. It's not important. We love you too much, Sekuru. Please, can you please hold your dogs iko kuningi kwenyu, ku RSPCA kwenyu, ku asylum seeking kwenyu kusekuru. We are happy kuti makajoina ikoko, saka I hope you bring order. When I was there, I was just waiting for unity to come, but now I've realized kuti vaingonakidzwa nekuundura kwataita vanhu and everything else. What are they trying to tell me? Kuti he ini ndinotuma vanhu kuti vanhu vatukwe. Ini ndakatumwa vanhu too. Ini handambobvira ndatuma vanhu. I just said, guys, if you want to talk my topics, catch high profile people and then just discuss. Ndo zvinoita trend kwese. Mukaenda ku keeping it real kana vana magaya vachitaura vakaita mascandals unonzwa vanhu vanenge vachingotaura. Ukaenda ku Old MvengeMvenge vakaita mascandals unonzwa vanhu vanenge vachingotaura. Ava vana vadiki ndo vandakaudza kuti kana muda kuita mapresentation enyu itai chakadai. Yes, Zimbabwe is in my DNA, Sekuru, so is Italian, so is Portuguese, so is Indian. They're all in my DNA. But I'm proud of being Zimbabwean, okay? But it depends what you call Zimbabwean. For me, it's unity, and so far I don't see none, okay? Saka why I'm so strong-minded, because I can see through a lot of people and their game, okay? Saka let's not say it now. Kungoona tichingobhabhatidza tichingofamba. I'm not here kuti ndizo advertise anything. Like I said, no one can afford me. Yeah, hapana bond noti richandibhadhara inini. Isusu tangotengesa muromo tohila vana vadiki kuti vasafuliwe nezvinhu zvisina nebasa rese. Even chero manu mune maviewers 5 so long muri kutaura zvine musoro. Imimi Sekuru, we used to come and support you, mune maviewer enyu mashoma. Right now hatichakuonai, you know, mavharirwa ikokoko. Yes, budai muchidai so, but tisherewo isusu takablokwa as well, okay? But all I'm just trying to say is vanhu venyu vange vachinditira live uku nemanyepo ega. Saka I've just set them straight here, okay? Saka without going off topic, I love you guys. That was Boeing777's DOS. Pupe, I love you. Sekuru Tendai, Linda Brooks, I love you. But pota yenyu muchirespecta vanhu vakuru. Pupe, amai nevanhu. Amai oven, pota muchirespecta vanhu vakuru ivava. Anditi, vana Linda Brooks anongouya nechidhina anotouya nesadza chairo kutema. Tofana kupota chirespecta vanhu vakuru ivava, because tese tikadaita behavior dzana sisi smelly dzedzeka and company ka hapana kwatinosvika. Tikarespectana sevanhu vakuru, kuziva mapositions kuti Sekuru T-box position yavo ndeiyi. Amai oven, amai Nivan, Bubek, Chiedza, position yake ndeiyi. Anditi, to respect and according to that, and then we move on. Because one thing I've realized about here, tinongoda jambanja. Ndosaka ini ndakungopo unjambaja. Because hapana chinhu chiri practical chiri kunasoitika. Anditi, nyaya yamagaya iri kupi right now? Nowhere. Nyaya ese mascandals akaitika ari papi right now? Nowhere. It's all talk. Saka, let's do what we know best. Let's talk. I love you guys. Please, Zendaya, stop all this game of saying I gave you a present. I looked after you as my own daughter, okay? You asked me for money. I went to ask for the money from Simba, you know, and you couldn't give me the receipt, and Masimba said, Urimbafa, okay? You were white down here at 250. Yeah, what's up, brother Obed? How are you doing, brother Obed? Muribo. Hapana zvatiri kumbotaura, tiri kuita inonzi late night ghetto talk, budget talk. Kwa Mugabe wanga vachitaura vaenda kudiwa. Amugabe veku Old MvengeMvenge. Old MvengeMvenge yakuita yayo government ya. Amugabe vanga vachiti Agushungu vanga vachitaura mavatuki vatukwa nevapana vakatiza.
sekuru mina inibhoseka kana aiwa ka kutuka kwacho kwanyanya tumasoja twacho hatukuiti saka uchizonzwa queen twakaputa mbanje kuti handizvizive kuti kuna mugame tinongotuka hanzi pfutsenge bva ipapo I love you too sekuru anoziva tiri kufara aiwa I'm not being funny ka ndosaka queen vachizoti attack masoja attack ndoitirwa shura ipapapa queen anoziva kuti kune backup inoshanda ka attack vanhu vaqueen attack. How are you my brother? ndiribo sister muri seiko? aiwa ndizvozvo zvatiri kungotraya kuita panapa ka tinowirirana hedu ka but I think takungoita mascripts through kudena kwavanotiita vanhu vezimbabwe vachifara ndiyo big brother budget yedu iko sahanzi vanhu vanzwa nekuimba chimurenga kuzimbabwe. aiwa ningirikiri but chindo yacho ka ndo platform yacho munoseka mofara motukana zvinofamba bosi mukaramba muri serious inga life inga parufu chaipo pano vanhu vanoseka vanhu. Yes, it's true, my brother. So where are you calling us from? Oh, ndiri Washington. Oh, muri kuAmerica? Maona kachirebvu kangu kabva kasumukira so ava vekuPoland ava neava vekwamutare unomwe handiri kujoka sekuru Elias but I'm kuona kuti Washington now we are talking. Saka tizana Obama tiri pano tiri dinasi ndimona Obama mwari yakanaka mfunge. I think isusu we are the blessed ones vakauya kuLondon nekuAmerica tisu maprofeta acho chaiwo chinonesa ndechekuti isusu dai taona kuti toita senyaya yekuzimbabwe bcause kuzimbabwe aumana nhamo iri kuzimbabwe haisi kumboita ka ezvinezvi nyika yese iri kunzi haina magetsi haina kana magetsi asi what's going ndo nyaya dzatofanira kuti titaura ka. If you look at it sekuru Obet ka if you want to see how a country thinks ka you just go to one of their major groups and then obva wangoona behavior yacho maona saka mukaona behavior inoitwa nevanhu veZimbabwe ukaenda let's say one of the major groups inova MvengeMvenge unoita kunge wapinda imo mugehena saka mofunga kuti amunangagwa vanotonga chii pakadaro. aiwa because pamvengemvenge chinonesera mvengemvenge ka ndekuti amuona nephysically ona saka munhu anokwanisa ngotara zvaanoda because haasi hapana accountability yekuti anokwanisa kana kuti vanhu anokwanisa kuzoti tokwanisa kubata tikakurova kana yes aiwa zvinotoitika vamwe vari kutorohwa zveshuwa but that's the technology now once vanhu vakabatanawo futi mafoswa neiyo social media then government ikaona vanhu vakabatana you're speaking one word with one tongue vanasoona kuti aiwa zveshuwa vanhu ava vari kuziva zvavari kutaura not kuti isusu vana vadiki vacho tikutotuka vanhu vakuru fanga maona vanhu vachitema mazai sekuru vangu panapa you see saka it starts from us now kudzamara taenda kudenga one unity first zvekuda kuti tichanochinja hurumende kana kuti tichanochinja masanctions kana kuti zvese izvozvo tofanira kurota for as long as we can't have a dialogue. Listen, imimi dialogue munotadza kuita dialogue chaiyo MDC nezano ma-elections makaita rini ezvinezvi where are we nenyaya yekutongwa kwenyika coalition government kungoshaya kutsvaga munhu anoti alright changirai sorry Mnangagwa gara apa Chamisa gara apa hatigare pasi tione kuti nyika zvinhu zvofamba sei things go forward. Ndizvo basa ndakataura sekuru Obet ndikati iyo democracy yavakasiyirwa yavatadza kucontrola ndiyo yaita decay in the tooth nezvimwe zvinhu zvekuti vamaZimbabweans they are not yet ready to understand zvandakataura naivo sekuru Tendai T-box until maZimbabweans were ready to understand the truth
and accept kuti ichi ndicho chokwadi, then we can move on. Without chokwadi tichida kunyeperana kuti he profita ndingazodai, we are not going anywhere. Right now ndaverenga kuti 2 million people vari kushaya mvura for 2 weeks. Zvinorwadza hanzvadzi. Even uri ikoko kuWashington ka unosonzwa mudumbu just being a Zimbabwean, even une family. It's too much. Listen, sister, munhu ari kudiaspora hapana munhu ari kumbofara, because hapana munhu ari kudiaspora asina hama kumusha. Hapana munhu ari kudiaspora asina mai kana baba kana mukoma kana munin'ina kana hanzvadzi kana mwana ari kumusha. You understand? Saka munhu wese ari kudiaspora, one way or the other, you are connected back home, one way or the other. Saka zvikanzi kamari kaunowana kunoku, kumusha vanenge vachitochema, hatina chakati, hakuna magetsi, hakuna chikafu, hakuna chi. Saka iwewe nyangwe ukadya mari yako kunoku, at the end of the day, at the back of your mind, unenge uchitonetseka kuti akomana sano ari kumusha ndoabatsira sei. Ezvinezvi takatemba ka-US kada chiti katimidzira ka-US kaishanda. Ezvinezvi karambidzwa kushanda, hakachashanda ka-US kacho. Saka kuti haiti tukatumidzira mari neWestern Union kana neMoneygram, vanotombomhanya mhanye vochinja kamari kaikai vomboita sei, votombodya huku kana svondo iroro. Pakutosvika kuti hanzvadzi unoona vana vako vari musocial service ototenda Mwari kuti at least vari kudya chingwa nemukaka. But ungave upenyu here wekutoti wakutobig up social service. Kugovernment holiday ndakavaudza kuti mazimba akawanda achauya achisiya vana vavo vanoziya loophole. You see what I'm saying? Saka that is so sad. Listen, am I mad? Zimbabwe that country is golden. Nyika is blessed. Atina zvatina muZimbabwe. Do you know one thing tandakadzidziswa namukoma Masimba ka? This is one thing I'll take with me. Vakataura kuti amai Mandela, you came for the people. You didn't wait kuti vanhu vakuire iwewe. You came for the people, right? This is the problem yatinoona nema-future leaders. Mamwe acho ari pano paFacebook. Varipo ivo vana Sekuru Tendai. Vanhu vari very educated. But what I've seen, not Sekuru Tendai, but what I've seen by most people who have solutions to Zimbabwe, they tend to stick on their own platform. They don't want to adventure to go in other platforms and look for like-minded people, just like Jesus. Anti-Jesus akazopesera ane 12 madisciple wake. They asina kuita networking, aivaona sei, because where there is 2, 3, 4, you are powerful. It's for as long as cause yenyu ine musoro. Not kuti munhu akauya akutaura ma-sanctions maakumutema nematombo asina kana kumbotaura point. Because I want to be comfortable in the thoughts. Do umbimbindo wana ningi wana mnanga kwa. Wezani pia voti alright. Munhu wese kana usina kurwa hondo aufanira kunge une leadership muZimbabwe. Alright, vanhu vese vakarwa hondo vakapera kufa. Zimbabwe haisina leadership here. Hapana munhu achaleader because hamuna kuenda kuhondo. Is that the case? Saka ndozvamurutaura zvezvekuti umbimbindo kuti that's stubbornness kuti just because you are saying something different from my point of view, I should not listen to you. Yes. Kana kuti zvari kutaura zvina basa. Inga kunoku kuna naAmerica mademocrats anotaura zvavo, maRepublicans anotaura zvavo, vonetsana, but at the end of the day they have to give, vanofanira kunge vaine one product inenge yabuda ipapo. Because a team cannot be made by one person alone. Yeah, exactly. That's how we need opposition. Opposition doesn't mean it's an enemy. Opposition can zvakafanana nomuupenyu. Kana Mwari akasika zvitema, akasika zvinhu zvakanaka. Akasika Jesu, akasika Satan. And because you have to have balance in life. You can't say zvakanaka. But now, you know what, Inez, you know I'm not affiliated to ZANU or MDC, okay? Because I've been away for so long for my own reasons, right?
But with what I learned when I was in my own wilderness, right, is that the opposition actually makes the whole country deteriorate, because the more they say Zimbabwe is bad, the cheaper our minerals become. How far true do you know that? I saw opposition. Listen. How long has been ZANU PF in power? My age. My age. Yeah, forget what the opposition is saying. Forget what the opposition is saying. Okay, paka discover ma diamonds ekumarangi. What Mugabe did. Mugabe paka discover ma diamonds. Anditi vanhu vakamhanya unochera ma diamonds nemapazi awo. Mugabe akaenda akatumidzira masoja ake akanopfura vanhu. Handiti? Vanhu akafenza ma diamonds ese. Handiti? Akaenda kuChina akanotora maChinese contractors vakauya vakadiga ma-diamonds. 2 years ago they found they stole 15.5 billion worth of diamonds. 15.5 billion. Yes. Imagine dai iri mari yakainvestwa munyika iyoyo. Zimbabwe right now we are not talking of opposition, but iyo ZANU chache government ngabaripo. I mean, come on now. We can't just... ndosaka uchiona zvese izvozvo ndisingabhelieve zvese zvemaprofita, because Jesu chaiyo muprofita akafira vanhu vake. Wani dai ambonasofaurawo pachipiyaniso chaipo kuti because tatambura kana hanzvadzi Obet, we are left with each other nemuromo wedu kana. Zimbabwe is such a sad story, because honestly, that country in a potential inototyisa diamonds aripo, gold irimo, uranium, kune mama minerals asingatomboziva nemazita muZimbabwe. It's agriculture muZimbabwe, vanhu varimo, they are very hard working. Chiri kuleka leadership chete, because havasi kugara pasi vachitaura. Inini hamutaura chokwadi, inini ndikataura ndozonzi ndine pamuromo. Inini ndakagara ndataura kuti chingobhanai the Jesus story nedemocracy. It's gonna be hard, but it's not going to be hard. Kungochinja zvinhu todzokera back to our African culture, and then democracy toregzaita iyo opposition toita machiefs. Chiri kunetsa apa hapana munhu leadership especially Zimbabwe in general in Africa. Nobody cares for everybody else. It's how much I'm going to put in my pocket. How fast can I fill my pockets? They can care less. $10 million $10 million. $10 million. Alright, yakaenda kupi? Yakapiwa vanhu here mari yacho. Yakainvestwa back in the country. Now nobody knows where kuti mari yacho yakaenda. Nobody knows it mari. Yakabiwa off to neumwe tsotsi off. But can I tell you something, Ka? If we use this Facebook for positiveness, like what we are doing, just me and you talking, Ka, there's obviously somebody who is watching somewhere. And I'm telling you, my brother, Ka, 2020 zvinhu kuchinja. I just have a feeling kuti this year Ka tatambura kusvika pekupesera, and there's so much you can fall before you get up. Listen, panotoda kutofomwa party yekuti is nothing to do with ZANU, is nothing to do with MDC. The party inotofomwa from it's not anything bossy, anything to do with the MDC neZANU. Hapana kwaunoenda. You're not going to go anywhere. Because I'm going to MDC, one was do MDC. We can go to ZANU, we need to start from scratch. Forget everything. We need to find something somewhere, somehow. So we need to find something. Chisina ZANU mkati, chisina MDC mkati. Yes. And we find our common goals. How can we move forward in Zimbabwe? Because we can't keep watching Zimbabwe. We couldn't. We were praying and crying. You remember that in Greek? Yes. Worldwide. Yeah, it was like if Jesus but look at us now. But
Shadow bad to worse. Bad to worse. I mean, come on now. Come on. Vanava vatide kani. Vanava vatide. Vanava vatide. Because kutyisa kunoita ma-Americans nema-British army yavo ka yakasimba. Vanava vatide hanzvadzi. Havatotida zvachose. I can see it. I can feel it. No. They, Americans and British, they can care less. Kana Zimbabwe kusina ningirikiri. Zimbabwe danga iri fanike zvakaita ana Libya. Kana ana Iraq vane oil. Havangari vakachinja zvinhu kudhara Zimbabwe. Manje hakuna chavanoda kuZimbabwe. Hakuna shumba yakanopfuura yakaninoziya vakanopfuura shumba kumbopfurwa mazuva aya. Tisiu. Ndoya vaingoda chete vaongoipfuura zvamba zvapera. Other than that, listen sister, isusu pachedu. This is not a fan out we are from. We need to go back to the drawing board. Totally forget Zanu. Zanu haven't done anything for me and you. Forget MDC. My byproduct says Zana Rumbo Shandis. Look at it. From Ngiri, I need from Varaudara. One Zoom, Yatekere. Younger product Jaza, Yakatangwane Zanuga. Those later my dictator. I cannot vanhu vakuneza vanotsvaka kapuppet government kavanofoma kuti mumhanyireko. Exactly. Then vokumonita iona kuti ndo zvamuri kuda izvi ndo zvamurita sei. Who knows? I mean, as much as we want opposition, as much as we big up with Changirewa as a hero, who knows? Pamwe akagara naMugabe zvikanzi anokufoma kapati tione kuti vanhu vanoita sei. That's why we're not going here. That's why we're not going anywhere. That's why we're not going. You need to Google the world's poorest president. Unoseka iwe. Anita Ngarugaro Glenview. Yeah. I don't know his name. Just Google the world's poorest president. Anita Glenview, but achirana Zimbabwe ese like. How good is that? Kuti urikuwana mvura, urikuwana chikafu, you're right, and you're a president. How good is that? Listen, it's all about selfishness, my Mandela. Selfishness. Munu cheche. Jesa akazvarwa, Jesa akafa kusati kwane mota, kusati kwane maselfoni, kusati kwane kana masoksi chaiwo Jesa hazi masoksi chaiwo. But aifamba murunzwa here, kufamba achikwira dhongo kuenda uko kunopreacha the word of God. Yes, mune mapajero mune chi, but vanhu venyari kufa nenzara. Leadership when you rebut. Thank you. But it's as if value life. You see, England are much safer for Zimbabwe. I don't go to Bufu. That's it. Bufu. From listen, Paitonga Warungu Zimbabwe. Smith cheche aifamba akagadwa. Smith aifamba akagadwa nani? Smith kapfeka majombo kumva kaenda kuprazi kwake. Kuswera kachidhiga muprazi. Iwe vanonakirwa obeti, varungu vanonakirwa nezvinhu zviri simple. Unoziva kana inini mbatya handichatenga until handichatombotenga mbatya dzangu unless kandatofutisa kana kuondesa. Vanonakirwa. Because unoramba uchingotenga zvinhu zvawinazvo, over and over. For what? It's true, Mufunge. It's Hansi president of Uruguay na BMK. Saka I think it starts with unity. Kuti susu pano pa Facebook toita unity. Aiwa, padato for my party, like I said, pasina kana zano mukati kana MDC mukati. From scratch we need to find. Bosi tikaramba chingoti zanu MDC zam ineta another 40 to 50 years. Pasina kwatiri kuenda. Chamisa wacho hapana zvaari kuita, munangaga wacho arikutamba shauri yako kuTanzania uko vanhu vasina magetsi. Saka tovhura yedu inonzi Zimbabwe People's Party iriko. I can care less nyangwe kanzi gomo nyangwe kanzi chi. Hazvina basa. Chere ine direction. We have to come with a list of what are our goals
chii chatiri kuda kuti tione zvichiitika in Zimbabwe in the next 5 years. Toiti number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, get a list. Toiti how do we conquer these things? Kana ari ma-sanctions, kana ari magetsi, kana ari kurima, kana iri mishonga muzvipatara, all that needs to be addressed. My problems is tokanga nezanu. Tokanga no. ZANU out, MDC out. Toita tega. Tofan kana tisaga donors tochaga tega. Forget ngiri. Ozo tikamirira ZANU kana MDC tokuramba chimbotenderera nge. Munozemfese anonzi Rutendo Benson. Yeah, I have heard about him. Akataura nyaya yema-sanctions mfese akatemwa kana Stephen Maita haana kutemwa like that. I did go. Aitaura kuti ma-sanctions ndo ari kuaffecta Zimbabwe iye zvinezvi angonyarara because paakataura it was it was a heat wave taifunga kuti zvinhu zvichachinja like nyaya yamagaya it's like zvinhu zvacho zviri kungouya in fashion zvobva zvangopera saka ndo magariro edu here zvinonetsa kuti news dzekuzimbabwe dzinongopisa 2-3 minutes mangwana vakatonerwa nechando zvatopera saka nyaya iripo ipapa ndeyekuti sekuru Obetika iye Rutendo I think is in South Africa. He was talking about sanctions. I started ndakangoverenga a bit about sanctions handiti but imimi kana muri kuWashington DC zveshuwa mungaende here kana kuti munonetsa neAmerica kuti ibvise ma-sanctions kana iyo UN? Listen, Amai. My sanction of Zimbabwe, it's not like, what are the reasons they are actually my sanctions in Zimbabwe? Because my government is not democracy. That's the problem. Because apana transparent in the government, apana democracy mu government yenyu. Government ZANU yakaba my elections. Those are my sanctions. But who are they punishing? Are they punishing the 10 ministers or the millions of us? Listen to me. That question, we can't. It's already answered. Question Yamurubunza. My sanctions are not effective government, no matter what. And it's effective one. Do you get my point? Saka nyangwe ngirikiri tikatora nyika isiri Zimbabwe tikati China kana India tikati imwe nyika tikati yapo kana kwese aisi Zimbabwe chiri nopowa ma-sanctions vese ana Iraq ana North Korea vese vanopowa ma-sanctions andidi but taritsaonana kana North Korea chaiyo vakapuwa ma-sanctions kaKim Jong-un kana kachitoputisa manuclear kachita so kachiputisa manuclear akana basa nazo vanhu vachitamba vachifa nenzara. All right. Kotadi tese kungonopfugama tonokumbira ruregerero kugovernment amene utakatadzei. Aiwa ndingirikira kutongopfugama kopadi chasarere panapa naye hanzvadzi kwakutopfugama nyika yese. Aiwa government chiri kuitika ndechekuti government yenyu inyoka because inoita kunge inoteerera vanhu but at the same time they don't. Like pakapinda Mnangagwa anditi aiti zvichemo zvenyu ndiudzei zvese mavhesi remember vanhu vachiti uyu asiyana naMugabe uyu anototeerera chichi you remember hanzi Karikoga hanzi what is democracy caller? Democracy is okay, democracy is simple. Okay, zvakafanana mumba muna baba namai. Simplest example. Mumba muna baba mukadzi nemurume. Okay, mukadzi nemurume ndiye government, vana ndiye povo. And that's a good example. Mukadzi nemurume vari mugara mumba. They sit down, they make decisions vachiwirirana mumba. Murunzwa. Whatever they agree, asisina kudonzerana mukati kuti amai vazotaura zvakati, baba vazotaura zvakati. Vanozotara mosara maadresa vana venyu mangwana kuti iye mangwana unofanira kutsvaira mumba
unofanira kuenda kuchikoro nguva dzakati, unotora mombe kuchano nguva dzakati. Management. Zvawindiranwa nababa namai. That's democracy right there. Okay. Simplest. It's democratic. You are together. You are two different brains working together, coming with one solution. That's democracy. ZANU, MDC, we are more solve your differences. Then more than one chin. So no matter how Democrats, Republican, Trump and Obama, but at the end of the day, they have to come with no democracy. No democracy. Saka imampunge iri kusekwa nagogo Loveness udaite semazimbabweans tanopfugama tanokumbira regera meno takatadzei but kwaungokumbira. Listen. I mean that might work for 2 minutes. All right, munoenda kuna Mnangagwa mukaenda mukanopfugama kwaari. Like he did, zvandachitaura nyaya manje kuti paakatanga kupinda mupower mudaro aitanzi I got you guys. Tell me whatever the problem. Vanhu vakanyora malist toda zvakati. Pane chakaitwa. Nothing. The same thing. Saka kunopfugama kwenyu kunoombera kwenyuka is not going to change anything. Anongoti ndazvinzwa. Mangwana chaiye. Wamvaenda kuswa hilo wakunotamba shauri yako. Zvadopera. Mangwana makurohwa nemasoja hakuna chabuda. Aiwa kana journalist ari panapa kandikutaura zita rake but anofanira kudzidzira kuti kandirawo mapost edu atinenge tichitaura zvinopisa. Tikataura zvinopisa hamboposta anotyawo. Please journalist pota uchitikandirawo mavhidhiyo edu tichitaura zvatinotaura, siya tega tirohwe nematombo. Pana muningirikiri muZimbabwe vanongoziva kuti munoshanda mutemo 1. Munoshandisa mutemo wakaindodziswa naMugabe. Zvandada kutaura paya kuti varungu pavaitonga muZimbabwe pasina fee. Murunzwa here. Murungu Smith vanga irimo zvaya but it wasn't on this level. Murungu Smith pavaitonga muZimbabwe anga asina bodyguard number 1. Aifamba ega. Aifamba ingakatombotaura kuti iwe Mugabe neni hatifambe kumufako zitoona kuti anotanga kurwa nevanhu ndiani. Akataura Smith. Saka imimi machidzo tikavhura pati yedu imimi mochiti leader ka ini hangutoita secretary handirambe. Listen, ini zvandinongoda chete ndinongoti vanhu we need to come out with magoals of we need to look at the country right now. Go back to the drawing board. Atarise Zimbabwe pairi. Okay, ndozvatinazvo. This is what we have on our lap. Chii chatiri kuda kuita chatinoda kuona in the next 5 years happening in Zimbabwe. Toita list yedu totanga zvinhu zviri important ezvinonzi magesi hakuna. Tonyora kuti magesi, mishonga wamachipatara hakuna, chichi agriculture yada kuitwa restructured, all that. Then totanga leadership haisi munhu 1. Okay, of course munhu wese ari important munhu. Of course panowanikwa anenge achingostay, but just because I'm a leader doesn't make me any important than kutaura kuti ndiedhe munhu hapana munhu wokuedha apa. Ngauye gogo Loveness uyai apa. Saka nzvadzi, then we have to keep close, it's very hard kuti toita sei kwakutochema dzimwe nguva nombofunga kubvisa hembe ndombomhanya nebani unoziva ndichitorwa vhidhiyo. Unoziva ndinombofunga zvimwe zvinhu mubrain mako kuti pamwe zvingabatsire. But I want to tell you this, my brother, I held my children hostage. It's not something I boast about in 2008, trying to highlight the plight of Zimbabwe. It never worked, Sha. I'm really tired, basically. Ndakatoshudwa 55,000. Listen, situation in Zimbabwe, it will drive you to go crazy, to be nothing. Because can I be patriotic about Zimbabwe? Every time you turn around, it's a disappointment. It's a disappointment after another. I mean, from 1980, come on, Tagango enjoy a short period of time, from 1980 to 1990. From there, everything is hell. Everything is hell. 10-year period, where Tagango took independence. Within those 10 years. I remember when the bread used to smell nice, bread man, chipfura nechingwa.
mukaka dairy board chiya nemukaka kumba tsamba dzichisvika pamba uchiti ukanyorerwa tsamba inotosvikawo kumba yakati utovhurwa nezvi ukatumidzira tsamba kumba inovhurwa kupost office vanoba everything there hakana package inotombosvika zimbabwe Okay, kana so I'm court just case gonna hakuna. give you a rest, my brother Obed. Thank you very much for joining. I'm just gonna hear a few people here. Maybe it was meant to Okay, be. no problem. Brother, Togara chibatana. please stay very close, right? And we can see what we can do. Like I said, now I did my part. I hate to say that, but I've got a mouth to speak. Because aungati kana munhu wapinda mumadambudziko osiya vaneng'ina vachitambura nezvimwe zvinhu zvekuti vanogona kunzvenga things which we went through, social services, police, immigration. Saka we are just here kuti tingoencourageana because zvekuchinja nyika izvika kwakutonetsa. Saka it's best isusu sevakadziwo on my part tikungoita mbijana tichichengeta ana Linda Brooks ivo vachitichengetawo mbijana. Aya ngapatofomwa part nyuwani. Forget ZANU-PF, forget MDC because hapana watiri kuenda these guys, please. Okay, Saka, I think Okay. maybe I'll be the first female president. Mungadero ndite president. Why no? Mama, number one. I want to do secretary. Number one. I can care less with the party action on the chi. Aiwa mimi nditaita president sekurobert ndechida umboni wachibuku changu ini handitada zvinondinetsa too much. Why not? Tikatoita president anodhakwa pamwe tingatoita musoro ava singadhakwa havane problem. Sure. Sekuru, we love you very much and ndichataura nemi kuinbox, yeah? Tatotanga kuita unit yedu. God be with you. Love you, brother. Bless you. Yes. Inga nyaya yatochinja. Saka ndicho zvinoitika in life yedu ka unozongosanganawo nevamwe vanhu vane maopinions avo wotoona sekuru tendai varipo ndo department ravo vatozvinzwa zvataurwa. Sekuru tendai, if you can befriend vana Obit ivavo isu vana amai Mandela tangove shumba dzisingarume. Saka I'm trying to add Sekuru Karikoga, I think, you know. Yes, nyaya yacho yachinjwa. Vanhu vari kurwadziwa neZimbabwe. There's nothing we can do. Saka tiri kutaura kuti vana Sisimele, let's clean up this rubbish. And tichitanga kutaura sense. You're my sister. I love you. You gave me an opportunity no one else ever gave me, in a way. Okay? Saka I love you very much, and you know kuti nini ndakabatsirana newe. Saka iwoga group rangu riri bo nezvari kuita. Handiti ndaingofunga kuti uchazongoyozondisapotawo semunhu akambokusapotawo. Handiti saka kana mukoma wangu kusuda zvokuti tibatane tiite way forward neZimbabwe tichinetsana. Mamukase mai Mandela. Tamuka Sekuru Karikoga. Matitoita sei nepati ndimi here mapresident wedu? Pati ipi kwaimoda kuti tiite naye mai Mandela. Hanzi haifanira kunge iri yeZimbabwe, haifanira kunge iri ZANU, haifanira kunge iri MDC naSekuru Obit vapapa. Dambudziko riripo nderokuti dzimwe hama dzedu dziri mudiaspora dzinofunga kuti kuenda mudiaspora ndiko kuva nenjere. Hazvirevi kuti kana ukaenda mudiaspora wangwara kudarika vanhu vari kumusha. Fanga Sekuru tendai mazvinzwa kaSekuru tendai vangu vakundinakurira nyoka mheni kuti mai Mandela mataura kuti British nasiri kutaura in that way. Ndakupisa Sekuru. Go ahead Sekuru Karikoga. Uyo anga achibva kutaura uyo, zvinoitika ndezvokuti vanhu musatora zvinhu zviri pasocial media kuita chokwadi panyaya yekumusha, especially vanhu vari kuUK vana madambudziko. Vanofunga kuti kumusha kunoku zvinhu zvakatomira hakuna chiri kufamba. Chokwadi ndichokuti maproblem ariko, asi varungu havadi vanhu vatema. Vanofadza ivo vanhu vari kuUK vanovafarira. Isusu kunoku tinoziva maproblem avo vanotipa. Saka kana uyo anga achipenga aitaurapo kuti Zimbabwe haina chainacho, kana Zimbabwe isina chainacho, America inesa chima sanction kuno. Thank you very much. Mungauya but go ahead. Mungauya muvaka embassy yakakura zvakadero munyika yamunoti haina democracy.
the biggest embassy in Africa yeAmerica yakavakwa muno muZimbabwe iko zvino. Amen. Thank you. Yeah. Saka chavari kuvakira embassy munyika isina democracy chii? Ende chino chinonzi democracy vanhu maZimbabweans ari mudiaspora mufanirwa kuchangamuka. Hakuna chinhu chinonzi democracy in the real life. Even in management is composed of all different styles: autocracy, democracy, totalitarian. Because in real life hakuna chinhu chinonzi democracy, because it's a relative term. Mumba chaimo unozopedzera unetsana nevana vako kada kuti wanzi, because hakuna chinhu chinonzi democracy. Unotopangwa kutobvuma zvimwe zvavanoda nezvimwe zvavasikadi. Yeah, saka inini mumba mangu I think ndiri kuramba a bit of democracy kuti do as I say for now uchiri mwana mudiki. Ndo zvinoitika kuZimbabwe. Vanhu vari kuZimbabwe vane shungu dzokubetsera Zimbabwe vanoonekwa. Vana Rutendo wamava muchitaura vaya ndiyo munhu ane pfungwa dziri right yeni. Chimbotivhisirai masanction muone kuti kuZimbabwe hakunaki here. Aiwa, inoona kunge kumwe kwacho kahanzvadzi kutya maAmericans nevarungu inini. I've come to just think like that. Because why munhu uyu akatemwa ataura nyaya dzemasanctions, hapana kwadzaangobvunza nyaya dzemasanctions. The retaliation in I couldn't believe it. Ndakatya. Like vanhu vari mudiaspora vantu vane dambudziko. Unoona munhu aiti kwanzi hatisi kuda kusenzesa maRTGS, toda kusenzesa maUS dollar. Kunyika kupi kwaunoenda uchisenzesa mari yeimwe nyika? Tingaita nyika ingasenzesa mari dzavamwe vanhu. Ngatisenzese yedu iyoyo yacho isingasevenzi iyoyo tione kuti haitenge here muZimbabwe. How many people are using US dollars in Zimbabwe iko zvino? Vanhu vasi kurarama here? Saka vanhu ngavari kuda kunyepera vanhu. My spirit just tells me I see MDC ichinoita zvainoita, ndoona ZANU ichita zvainoita. My spirit yakangonanga kumasanctions. Ndoda kungoenda somewhere so negroup rangu revanhu timbochemera masanctions iwayo, timbomira kuchemera zveMDC neZANU. Tinasuona kuti masanctions iwayo akabva chii chinoitika, kozi varungu ava kamaAmericans aya nevanhu whatever vakaisa masanctions aya vari relaxed because vari kuona isusu hatisi kuvarwisa, not kuvarwisa, hatisi kuvakwesena, but vari kuona isusu tichirwisana. Inini ndiri kuZimbabwe. Saka nezuro jangu ndakati ndangira yanga nemadiplomatic community. I had an opportunity yekubvunza kuti muri kuzvifambisa sei zvinhu zvamasanctions. And they were admitting kuti what the current government is doing is what any other government could be actually be doing. Havana kumboramba vakataura kuti zviri kuitwa navanhu varipo iko zvino. MDC kana yanga iri mupawa ingadai ichitoita exactly like what these guys are doing. Inonzi party politics kaiyoyo yekuti mumwe democracy yacho opposition ikazowina anosvikawo moro futi huchi, the next ouya futi, it carries on like that and it's normal. But my sanctions, they are not normal because they're starving the free flow of the country. Yeah, zvimwe zvinoitika ndezvokuti dambudziko ratava naro nderokuti vamwe vanhu vanotiitira noise mudiaspora umu zvizvarwa zvekuZimbabwe but hachisiri maZimbabwe. Vamwe vava nemapasipoti. Kana wakaclaim asylum seeking pane pauchati bufu kuda kutaura kuti uda unoita against ivo vanhu vacho. Ndinotoziva vamwe vanhu vakawanda vatoona vanobuda kunana UK uko vazvizvarwa zvekuMalawi akawana kuBotswana. Unenge achititaura isisi kuti Zimbabwe, but anoziva kuti hachafa akadzoka kuZimbabwe kuno. Saka why should you be concerned about a country which you are no longer interested in? Vanhu ngavatikwanire vanhu mwana vari diaspora. It's very easy to attack my fellow Zimbabwean, but it's very hard for me to attack an American or an English white because ndenge ndichingotya superiority versus inferiority. Yeah, but isisi manje vanhu vanogara kuZimbabwe takatofizuka, takatodhinikana. Murungu hatichamusha zvachose. Zimbabwe ndo inonzi iri completely independent panyaya yemurungu. Muno murungu haiti bufu muno muZimbabwe muno. Vanongoita bufu namasanction. Muno hamuna zviya zvokuti toita bootleg zvamuri kuita zvokunzi murungu. Kunoko hakuitwe izvozvo. Kuno muZimbabwe kune freedom.
imimi vanhu vagare nenhangire yavo yekuti ndakauya ikoko last year muna February, and then comrade Tsvangirai vafa musi wa14 February. Ndakauya ikoko, ndakauya nevana. Vanhu vaifara, mashops anga arimo, chikafu changa chiri mumashops but kudhura. It was like the rich and the poor. There's no middle class basically. muri right was, but if you go even kuLibya nyika dzese hadzina masanctions, you would find out that difficulties ekudhura kwezvinhu anowanika because nyaya dzemasanctions. Brother, I agree with you. Zvese zvepolitics zvindombomira. Zvemasanctions, brother, I fully agree with you. Yeah, because vanhu ngatidzidzei kutaura chokwadi. Hatisi kutaura kuti zvinhu zvakanaka sei kuZimbabwe. Politics dzakakanganiswa, iwe neni ndinoziva kuti politics dzakakanganiswa. Pane padzava dzakanaka, pane padzakazokanganiswa. But ngatichirega kuramba ichingoti ye kuti munhu unenge achingotaura ndoda kuti ndingatonga. Vamwe vanhu vakatozvarwa kuUK iko vanambosvika kuZimbabwe kuno. Havatombozivi kuti kuZimbabwe kwacho kwakaita sei. Ende vanenge vachingotaura. We don't blame them, but isusu takauya tiri kuma 18 years, yes, because tichine conscience yekuZimbabwe. And isusu, like I said, brother, what if most of the people are asylum seekers? Saka that means kuti we need to create like a group yevanhu vasiri ma-asylum seekers vane mapepa direct yekuti vanoenda vachiita ma-protest iwaya. Because how long has been MDC protesting for? About it, I don't know, 15 years or so, and there's no one who is protested of sanctions. I mean, what makambozvinzwa kuti pane vamwe vamboprotesta for ma-sanctions. MDC yakatoenda yakanokumbira ma-sanctions. Kana vakatonda kudemonstrata kuno vanenge vari busy kuluta mashopu avanhu, vachinyepa, vachiita sei. I personally interviewed vamwe vanhu vainzi vakarepewa, vakapiwa ma$100 okunzi taurai kuti takarepewa. Hakuna zvinhu zvese zvakaitika zviya ende varungu vakazoona kuti zvese ndezvekunyepa. Zvoonaka paFacebook vamwe vanhu vari kutotaura kuti ndakavapa mapresents, ndisina kumbovapa mapresents. Unotongosvika wotovhunduka kuti ko chii chiri kuitwa, ndiko kudestroyiwa kwacho. MaZimbabweans ari kusuffer from social media illusions. Social media yakauya but Zimbabweans don't know what to do. Social media illusion ndakaiona iyoyo. Ndakaiona social media illusion. Like vari munhangire vari mudiaspora ndafunga kuti havana mamwe mawedzi avanongoziva besides kungotuka, because ndofunga kuti people have got a lot of frustrations mudiaspora mune nyaya yekushaya time yekuzorora. kuZimbabwe kuno kuti tine nhamo but tiri kama makaona weteam nenhangire yayi. But ndosaka takutraya kuti ma-leaders achona iwaye ema-groups anotuka achiita calm down kuti tichifunga as one nation. But isusu manje isusu togara kumusha ende takatofizuka kudhara ndangana basa nokutukwa because takujaira. Nhamo ndiyo vataura kuti chingwa, hakuna chingwa, hatina basa nacho chingwa chacho, todya mbambaira. Zvese zvavanenge vachitaura izvozvo vanhu vanenge vakasimba, nhamo iriko but zvinhu zvichanaka chete. Brother, what you're just trying to say is that mimi vanhu vekudiaspora UK and America hamusi kubatsira zviri tangible izvozvo zvema-sanctions, muri kusarudza ma-problems ekubata basically. Chaizvo because hapana ari kuvhoisa nyaya yemasanction. Muri kungotaura kuti yamagaya ikangobuda shamwari kanzvadzowo nevanhu vacho vanomhanya, vanhu vakuru chaivo vachitaura nyaya dzamagaya, but idzo dzema-sanctions idzi hapana. Murungu anotyisa for us ikoko izvozvizvi zviri kuitika. Pana anonzi Tula ari kubvunza kuti kweokola uri pasocial media. Ndosaka ndati maZimbabweans tiri kusuffer from social media illusions. Ndiri kuti maZimbabweans kureva kuti neniwo wacho ndotwa included imomo mudambudziko iroro. Idambudziko redu maZimbabweans tese. Zvinoitika ndinozviona papersonal training business rangu randinoda kucreata pamaZimbabweans. Zvinondinetsa kuti pavanofolowa vanenge vakawanda, pandinozoda kuti ndichiita magroups ekuti vachiteera kuti tichitraina, hapana. Saka it's an illusion. Saka varungu vakangwara futi vana Mark Zuckerberg ivava.
vakangwara zvitoreki mazimbabwenzi aneka pulling down syndrome havadi kuti muchinhu chikauya izvezvi what you are trying to do if it is someone else from another country vanoenda ikoko vonoungana ikoko votanga kusapota munhu iye mazimbabwenzi takafa brain hatitorina brain zvachope ndosaka ndizotuka kuti tifaire mabp vanenge vandini mabasa but iwo uri kuona kuti vanhu vako vari kufa you know, and I'm not charging you much, and mari yandiri kuchapiwa ndichaipa vana vekuzimbabwe vari kutambura vari kuda mashooters. No, hapana. Saka ngoma ndiyo brother, tichangoona kuti tichasolva sei zvinhu zvacho, tikatadza tongoramba tichitandadzana like this. Ndizvo zvaitowo ndishedzawo endozokushedzawo. But I like your program because in openness izvo zvokuti vanhu kutuka izvo ndochitova chirwere chamazimbabwenzi ende vamwe vacho handizivi mutara ndakatukwa inini munana November akomana ndakatukwa ende ndakakanganwa ndandine stroke. Unoziva ndakatukwa kavanhu vanatula vabetulide vanozi ndakatukwa, but I survived, you see. That's why I can live out of kutukwa and be able to communicate nevanhu vacho vanotuka ivava kuti tipedze nyaya yekutuka and we start talking my points, my facts. Ndizvozvo, but hatichadzidza zviri patichazopepuka kuti social media Facebook nezvekutandara izvi vamwe vacho vanenge vachembera. Ukazviona dai zvichinzi maZimbabwe takangwara ka taitoshandisa social media iyo to make money, because pane mari futi pasocial media pacho. For some reason pane mari iko kuna na YouTube kwese ikoko kunobhadharwa nemamapeji ari paFacebook anobhadharwa mari, but isusu maZimbabweans were quick to block each other. Hey, iwewo group rako riri kuita better, let me block you. Iwewo zita rako riri kuita better, let me block you. You know, all that rubbish. Ende varungu vari kungoseka. Ndichipedza kutaura kuno kuZimbabwe tiri kutoita dambudziko kuti varungu vari kutodzoka, vanhu vese tichazopepuka tava maworkers again. Isitaka ndapuwa mukana kuti tinge tichiseenzesa varungu vacho vari kudzoka ende apa vanenge vaiti masanctions vari kudzoka. Iyo masanctions acho achiripo, havambofa vakabvisa kuti tione kuti nyika ichafema here. My sister, handisi kuda kunyepera, inogara kuZimbabwe varungu vazara kuno, ndege inogara yakazara kuti vachiuya vaibva napaNairobi apa vachibva napaSouth Africa vanogara vakazara munomu, but kana vabva iko kuno vanga vaitaura kuti kuZimbabwe hakuna chiriko, but vapedza kuzvipozishena munomu because vane chinangwa chavanacho ende vari kuda kusvika ikoko. Saka maZimbabwe muchingocheva muri mudiaspora muchiita basa risina basa, muchitadza kudzoka kumusha kuzosevenza your own motherland. Vanhu ngatikwanei pasocial media pamaZimbabwenzi tiite zvinhu zviri productive. Funga kuti ivo varungu ivo vakada kutamba nevana vangoba vana vangu ka, like I told you, nyaya dzamagaya vanhu vanomhanya, nyaya dzevana veZimbabwe hapana anomhanya. Vana vangu vakangotorwa nevarungu ivavo ndatodzokera kuZimbabwe. Hapasisina kuno futi. It's too much for me as well. It's too much, you know. But kuZimbabwe wacho unofanira kudzokera wakainvesta brother, asi zvekufurira vanhu izvi. Ndizvozvo, because vamwe vacho havana planning, because vanenge vachiti zvinhu zviri kunetsa tiri kuzviziva, zviri kunetsa kwese kurandani kweko zviri kunetsa, kuZimbabwe zviri kunetsa. Saka inyaya yekungoti munhu iwewe pachako uri kuitira chii upenyu hwako kuti huite right. Yes, saka inini hangu ndangova anenge mbuya mulambo, ndinongoya panapa ndichingokurukura ndichingoona vazukuru vachipfuura vachiroorwa vana Linda Brooks ava vachipfuura tichingokurukura zvedu, and I think it's a good position vamwewo vachiita zvavanoita. Ndizvozvo chaizvo, but maZimbabweans ngatichemene nyamasanctions kuti next generation iwane nyika yanaka. Nyika yanganaki kana masanctions aripo aya. Aiwa, inini ndatoenda ndega, fanga vana zvavari musocial services izvozvo zvokuti vanondibira vana vangu. Inini ndakutochinja kafocus kangu ini kaflegi kangu keZimbabwe keteke. Munondiudza kwekuenda kwacho. Ndinoswera ikoko every day. Ndinoenda every day, Monday to Sunday, ndotorara ipapo. I'm a tomboy, I'm a cowgirl. Ndotorara ipapo. Izvi zvatoda kutovaita kuno kuZimbabwe kuno toda kuita bhasi vanhu vese vari kumusha vese vari kutambura chembere dzese tonodziisa paAmerican Embassy, tovadhamba namabhazi ipapo vonokempa ipapo kuti vaone kuti masanctions avo haasi kubata mapoliticians, ari kubata vanhu maordinary people.
Yeah, saka like I said again, vanhu vekuamerica nevekubritain were a bit scared nevarungu. Saka kwakuda kuti vanhu vane mapepa vachisangana, hazvisi political, ndezvemasanctions, hazvisi zveMDC kana ZANU, ndezvemasanctions, to question kuti these sanctions, who are they for and how long have they been there and what is the side effects of them. Ukaona munhu anosapota masanctions munhu haana brain musoro make. That is basically genocide, brother, because like I said, when I came to Zimbabwe, it's the rich and the poor, and the rich can't even afford. Hamuna mupfumi muno hamuna murombo. Inongova mvengemvenge muZimbabwe. Ndo mamira akaita zvinhu. Ndo maeffects amasanctions. Vanhu vari kufa muzvipatara nenyaya yekushaya mushonga. Saka munhu kana aitaura kuti masanctions nenyaya yekuti kwazi munhu angagwa kana kuti chamisa hautorina brain. Plus vanhu kuita mudiaspora zvire kuti you turn yourself into a technocrat wedemocracy. Vanhu ngavarege kutinyepera umu. Ngavarege kutinyepera nenyaya yekuti waenda mudiaspora kuti you are clever than people at home. We still have very smart people here in Zimbabwe who are doing much better. Munavo kani, my smart people, my brother, I came there last year. It was amazing. I'm so proud of you guys so much. Very proud to be Zimbabwean. You know, authority ayo mnayo. Authority ka, and we pray kuti we won't lose this authority. Ndosaka taungoda kuti vakadzi isusu vachembera ka tichibhevha sevakadzi, not kuti yekuda kubhevha kunge tine 16 years old ivo vana amai vakafa, handiti tisu vana amai vacho. Ndizvozvo chaizvo. Thank you very much, my brother Karikoga. Please keep close. Techida kungonzwawo futi 2 cents dzenyu or 2 pence. Thank you very much, my brother. God be with you. Thank you. Bye. Aiwa, tauya panapa nyaya yacho yatochinjwa yaenda kumwe kuno, okay? Saka manzwa zvanga zvichitaurwa pano. Zvokutaurwa nyaya yacho yazongodzokera back to the motherland kuti Zimbabwe tiri kutambura. Saka let's stop all these games ekuti nhingi akatumidzirwa mari nanhingi, nhingi akatumidzirwa mari naGogo Loveness, munhu akatumidzirwa mari naSabena. Tavakadzi vakuru, and please don't tell us kuti then behave like vakadzi vakuru. Kana vana vadiki vacho vasiri kubhevha sevana vadiki, then isusu we are women of so many hats. Tinoya panapa tichitamba nemi, toya panapa tichita serious, toya panapa tichita sana gogo, toya panapa tichita sana amai. Saka kune mamwe madzimai, kana musingade kujoina magroup ediwa ekuti tinofanira kurespectana at the end of the day, zvisina kakuundurana mukati ichi handitika, then tingabatana, hapana anosara at the end of the day. Asi kana uda uramba une game yako yekuti mukadzi mukuru ukutuka mumwe mukadzi mukuru, zvinhu zvine godo mukati, otaura kuti uda kuti vaitwe mafuneral pala vari kubva kuAmerica, ndiani akuudza kuti vada kudzoka kuZimbabwe? Exactly. Saka let's have a way forward for Zimbabwean women. Kana wa over 40 ka, indasarwa na about 2 months to be 40. Kana wa over 40 ka, chitanga kuchinja kuti uchitowo mukadzi mukuru kuitira kuti vana vako vazokurespectawo nevazukuru. Tamba, munoziva pachinyakare pedu isusu maZimbabweans toda zvekutamba, saka tinouya tichitamba kuti maZimbabweans amboseka, hakusi kupusa. Mukaona Gogo Loveness vachitamba vachiseka, hakusi kupusa, itori gift yavo. Vana Tatelicious mukaona vachitamba, itori gift. Even vana Gogo, vana Sisi Mele, I mean. But we're encouraging now, vakadzi vakuru ngatichibhevha isi vakadzi vakuru. Kana tichionekwa tichiita musikanzwa, ngatiwonekwa tichiisa musikanzwa takabatana, okay? Zvokuda uramba vanhu makadhonza enda itofunga kuti vanhu vakuwirirana, unoti vanhu ava vachiri kuita tumwe secret fights. As Zimbabweans, we're not going to move forward, and if this carries on like that, ini ndichangodzokera kwandakabva 14 years ago, because this is becoming stressful. Imimi vana Zendeya, you are not helping at all, okay? That goes with Sekuru Mukoma Masimba. Takabvumirana kuti kana tichinetsana paFacebook tiri kuunza vanhu for reconciliation. This kind of grudge yamaramba munayo kana kubetray vanhu, I think I've been there before with you guys.
We need to stop this. I know kuti pamaidhila neni mukoma masimba maindoona unge munhu ari weak because I wanted you to see that character, okay? Saka please can you stop kuti murambe muchiti starva from information, kuramba muchingoita competition kuti ndiani celebrity ari padenga. We are not here for money. I'm not here for commercial. Inini ndingotaura muromo wangu anenge akamuka anenge akarara. Saka please, my leaders of bigger groups, you know who you are. Let's try and unite. Imi muri my leaders chete kuitira kuti my followers edu they follow suit. Kuitira ramangwana kana taakutaura one word, we speak one word and we are one nation. We love each other. Zvekutukana izvika handifunge kuti takazvarwa nazvo. Tinotukanawo kuundurana, yes, but eventually let's show love like we're showing each other right here. I love you guys very much. Namboti ndikumutsei because like I said, ndaitirwa live kumvengemvenge and everything they were saying was utterly rubbish. Iwewe Rochelle, you tried by all means to disturb me. I don't like people who call me all the time ku inbox, especially kana pasina nyaya yekufixa. I like fixing things. Usangondifonera uchida kundiudza netemwa. Anditi ndakaudzwa netemwa kuZimbabwe kudhara. Anditi kana uchita malive ako ita malive, handisi kunyengetedza munhu kuti aite live. Zvenyu zvekuda kuenda kuti Sabina anodhila like this. How we deal with our group, our own management is to us. Kana iwewe wauya pamanagement yedu, we don't even tell you much. Saka stop lying zvese zvamuri kutaura izvo. Handitika ndimi maitonyeya, iwe usakanganwe Rochelle zvawakanyeya, okay? And I'm not gonna say it right now. I think about the way gasismele vacho, okay? Because I'm not gonna be the one to say it because ndowakanditumidzira ma-screenshots acho, okay? I'm not into those game. Uri mukadzi mukuru iwewe. Ndakachitocelebrata mwana wako kuti ari kuBBC, ndikatopa mwana wangu zita remwana wako kuti aconnecte mwana wako kuInstagram. Ndakutoudza mwana wangu kuti please siyana nezvivaroi zviya, and rightfully so. Varoi. Ukaona mukadzi mukuru akaita sewewe Rochelle achigara ipapa achitaura tsvina dzakadaro, wadi kuudza sisimeli vacho kuti wakawanyaya zvakaita se nemascreenshot awakatumidzira. I don't give a shit about that. Ndasingamboziva kuti waita malive kumvengemvengeni. Wakangouya because I don't know a lot of people. Wakangouya ukaita malive ako, and the witness inasiziva your journey is right here. Saka Zendaya, Elias na Rochelle, witness iri kuziva your journey is right here. Saka I'm not even gonna say that person's name because I don't want to disclose them. I want to respect them. Anonzi Thomas Thompson. Anditi Thomas Thompson ari panapa anoziva your behavior. And anoziva kwamabva. Zvese zvamuri kuita izvika vana sisimeli namukoma masimba pamwe vari kutotamba nemi, okay? Saka be careful to magames twamuri kuita twokuda kubetray vanhu vakuru. Ende muchenjere vana Zendaya kubetray vakadzi vakuru vakaita sesu. Munozopesera maakutakura nemunyama because chandakakutadzira iwewe hapana, okay? Saka please musade kuti vanhu vakabhenda muromo toonekwa taakutaura nyaya dzana Zendaya dzekunyepa. Ifai mega, okay? Siyanai nesu, isatina kana basa nemi. Musarambe muchitaura mazita edu, handiti muchita zvenyu zvegodo. And then imimi sisi smele muchichinjwa mashitsa, handitika hamungazokundwa nembwa dzatatirisha zita mubhedha wewhite. I love you guys. I love you sisi smele, and I hope you can join us someday, okay? It's all about love. You're our sister. We will love you for your weaknesses. But musarambe muchidhonzana nevamwe vakadzi kuita kunge zvinonzi vana vadiki, because isusu taakuzopindirawo mukaramba muchidhonza vamwe vakadzi to that level, because isusu vamwe vakadzi nanamai navhana, I don't think we can tolerate that anymore. Pane time yekuti tiri kutamba tichiundurana, but if it comes too much ka fanga uyu loveness ritendo ka mazomunyanyira. But like I told you, this is not Sisimeli's life. It was just a response to Zendaya and Elias. And the journalist kana panapa kana posta zva Elias nezva Zendaya vachitaura nezvana 777 ka, please oposta oine. Anditi not kuti unoposta tichiundurwa, isusu tikada kuritaya iwo ita basa rako posta zvese. We love you guys. We look forward to a greater Zimbabwe. Everybody, good night. I love you. Gonda ripotse kani ndinongomuda kufunge gonda ripotse. Sorry zvenyu ndangoti gonda ripotse. Please I love you all. Manzwaka munofurira, bye bye.